Hello and welcome to FIA Motorsport Games Drifting Cup 2022. We are ready for the opening ceremony. Yesterday we had 30 nations, 30 drivers, still 28 nations and 28 drivers in the competition. It will be a tough one. It will be an interesting one, and can't wait for the battles to begin. Right now we are getting ready for the opening ceremony. As I said, all drivers will be participating there, and we will introduce them. So we see the first car here is representing Italy. It's Manuel Vacca. One with a good qualifying yesterday as well, so one to watch out. After him we have Charles Eng representing Hong Kong, China. Then we see next one up is Sweden, of course, represented by Mikael Johansson. Then we have Norway representing Odd Helge Helstad. And of course, as I said, 30 nations in total. Rick van Goghem from the Netherlands with the Nissan Skyline. After him we see Dmitro Ilyuk from Ukraine, also with a Nissan, but a little bit different. Then we have Switzerland, Nicolas Monnois. After him also again another Nissan from Austria, that's Daniel Brandner. And behind him we see from Czech Republic, that's Marko Zakuril. Behind him from Estonia, Kevin Pesur, so two BMW M2s. Then we have Latvia behind there, Kristaps Blush representing, of course, behind him Benediktas Čirba from Lithuania. Then we have from Spain. We have Alejandro Perez, and then behind him comes, of course, from Belgium, Peter van Horik, and Kalin Kjortan from Romania. Behind them, from Hungary, Peter Vutasi, one of the youngest drivers out there. Then we have Rohan van Riel from Luxembourg, and we are having like a little bit of a traffic jam already here, a queue here. Lots of great drivers here. I see there is Juha Poitelax, of course, from Finland as well, the fifth car in the row, and all the cars right now parking up there at the grandstands. There we see Rodrigo Gallo from Argentina. In front of him we have Nodri Kodua from Georgia, and then with number 36 from Greece, George Lagos, one of the more beautiful sounding cars in the competition, that's for sure. Then we have from Denmark, Mikael Overgaard. And here we see, of course, all the fans on the stands or on the hill from where you can perfectly see all the track, all the layout, and it will be really a blast to watch. I hope everybody is ready for sunshine today. And perfect weather all week long. 30 drivers from 30 countries, as I said. Here we have some discussions between Manuel Vacca and Charles Eng. You can wave to the crowd. Manuel Vacca, Charles Eng, we are looking at you. And all the drivers, of course, in good mood and good spirits, and everybody is ready to fight. We can go quickly through the drivers that we didn't see maybe on the live stream. Here is Jakub Przygoński, the winner of qualifying yesterday from Poland, Mikael Overgaard, George Lagos, and Rodrigo Gallo from Argentina. So we saw all these drivers. When the camera comes to you, please wave and to the camera and to the fans. Here we see Nodari Kodua from Georgia, and of course everybody else. If we go through, we have, of course, here as well from Portugal, João Vieira, from Mozambique, Zanil Sattar, from which country didn't we see? Turkey, Timur Pomak. Unfortunately didn't made it to the finals, but still tried his best yesterday. From United Kingdom we have Martin Richards, from Kuwait, Ali Maxid, and of course from France, the local hero, Jason Banet. And I think all the other drivers I have mentioned already. We can quickly, of course, go through the qualifying results to see how the battles went yesterday. So, as I said previously, the winner of qualifying yesterday was Poland, Jakub Przygoński, with two awesome runs.
he's automatically, of course, then into top 16. The first 4 drivers have gone automatically to top 16. Second place, United Kingdom, Martin Richards. Third place, from Kuwait, Ali Maksid. And fourth place, Lithuania, Benediktas Čirba. All these 4 drivers automatically are into top 16, but they will get a bye run, so they can go on their own through the track without any competition. But from then on, we will have really great top 32 fights. In 5th place in qualifying, Norway, Odd Helge Helstad. Then in 6th place, France can be happy, Jason Bonnet. In 7th place, a really good result there from Romania by Colin Kjorten. 8th place was Georgia, Nodari Kodua. And then we have in 9th place Denmark, Mikkel Overgaard. And the top 10 concluded by Luxembourg, Rohan van Riel. 11th place, Greece, George Lagos. 12th place, Latvia, Kristaps Blush. Then in 13th place from Hungary, Peter Utasi. 14th, Hong Kong, China, Charles Eng. And the 15th result by Estonia, Kevin Pesur. In 16th place yesterday in qualifying, Sweden, Mikael Johansson. 17th place, Finland, Juha Poitalakso. In 18th place, Italy, Manuel Vacca. Then 19th, Netherlands, Rick van Goethem. In 20th place, Switzerland, Nicolas Monois. 21st, Austria, Daniel Brandner. And then 22nd, Argentina, Rodrigo Gallo. 23rd, Czech Republic, Marko Zakuril. And then 24th, Portugal, Joao Vieira. 25th result by Spain, Alejandro Perez. 26th result, Mozambique, Zanil Satar. And 27th, Belgium, Peter van Horik. 28th result, Ukraine, Dmitro Ilyuk. And then unfortunately 2 drivers that didn't make it into the final runs, Germany, Gerson Junginger, and Turkey, Timur Pomak. L'occasion de saluer bien sûr le public présent cet après-midi. Bienvenue au FIA Motorsport Games pour notre grand final dans quelques instants du côté du drift notamment. Bienvenue à vous du côté du public, c'est en train bien sûr de se masser du côté de la butte. Bienvenue à vous, la température va quelque peu monter bien sûr d'ici quelques minutes. Pour l'instant ce sont les pilotes qui sont ici en parade et en statique notamment pour la présentation des protagonistes qui vont bien évidemment et que nous allons retrouver cet après-midi pour bien évidemment débuter ensemble la partie sportive parmi les 30 pilotes que nous retrouverons bien sûr tout au long de cet après-midi et que nous passerons ensemble avec dans quelques instants bien évidemment le début des hostilités. Nous allons petit à petit rentrer dans le sérieux, le vif du sujet avec le top 30 bien sûr, et tout ceci nous amènera vers les phases finales et notamment bien sûr un petit peu plus tard en fin d'après-midi ce sera le podium qui se dessinera avec notamment bien sûr les médailles, à la fois la médaille de bronze, d'argent et d'or sur la plus haute marche du podium. So yeah, we will give you today through the whole competition information in English and in French, excuse me. And yeah, so that everybody understands what's happening here on the live stream and of course here in the grandstands. So yeah, double language, I think that's quite nice for an FIA event, especially for this amazing spectacle that we're having here at Circuit Paul Ricard, FIA Motorsport Games 2022 Drifting Cup. And we see all drivers are by their cars right now, outside of the cars, but of course in just, I don't know, yeah, in a half an hour we'll be having the first
first battles, and of course really beautiful shot of the whole drifting course. And we also see right now from the drone the spectators taking their places on the hill, taking the best places there, and yeah, it will be amazing. Really great drivers, really a lot of them, of course, champions in their countries and internationally as well. And we will speak about them more and more when we go to the battles. A little bit about how the battles will unfold. So we have two drives. The first run, the driver who was higher on the qualifying leads, and the second driver is the chase car, who have to drive and copy the front car and try to come as close as possible. That's of course the spirit of drifting. Two cars going sideways, side by side, and then after that run they will switch positions, and the chase car becomes the lead car becomes the chase car, and after 2 runs the judges say their verdict. And of course we usually look closer to the chase car, how close the car can come, but on the other side of course we have to look that the lead run is perfect as well, and that it's good chaseable, and that all the zones are filled out. We have outside zone 1 right there by the initiation, then comes outside zone 2, then we go to the inner clip up the hill, and then to the long right-hander with a complete outside zone up until the finish. So I think we will give a word a little bit later to the judges before we start the competition, and they will also talk about the main points that come into judging, and what we can expect from them, and of course from the drivers. Voilà, le temps bien sûr que tout se mette en place. La météo est quand même au beau fixe tout au long de ce mois d'octobre. Température estivale pour bien évidemment cette fin du drift et du drifting dans ces FIA Motorsport Games, qui bien sûr, vous le savez, regroupe plus de 16 disciplines différentes avec 72 nations représentées, 450, même plus de 450 participants que l'on retrouve tout au long de ces journées de compétition. Hier notamment du côté du drift, les séances qualificatives, et puis tout ceci nous amène bien évidemment du côté des choses sérieuses d'ici quelques minutes, avec notamment bien sûr la partie beaucoup plus sérieuse et sportive que nous allons bien sûr vivre ensemble. Donc prenez place du côté du public, cela va partir dans quelques instants. Du côté des streams vidéo, on vous présente bien sûr les différents protagonistes, avec notamment l'Argentine et Rodrigo Gallo qui nous présente bien sûr sa monture. L'Argentine représentera bien sûr de fort belle manière cette édition 2022 du côté de FIA Motorsport Games. Les concurrents bien sûr qui sont en parade ici et en exposition devant le public. Le temps bien sûr de démarrer les montures, et on se rapproche de l'heure fatidique de 13h45 qui sera bien sûr le grand début, le grand départ de notre après-midi sportive, avec Arthur pour bien sûr les commentaires. Et c'est parti avec notamment l'Italien d'honneur, avec Manuel Vacca que nous retrouvons notamment, qui ouvre le bal derrière. On retrouvera également la suite du plateau que l'on va retrouver tout au long de cet après-midi. And yeah, we see the drivers leaving right now the track, going back to their pits, getting ready for the important battles, because in drifting every battle counts. If you're not delivering out, unfortunately, then you're out, and your competitor moves to the next round. So we start with top 32, then we move on to top 16, then we have 8 drivers left who are fighting for the semi-finals, going into them, and afterwards, of course, in the semi-finals 2 drivers will fight in the final, and 2 drivers will battle for bronze medal. So that's that. A little bit more maybe about the competitors. As I said, 30 drivers, 30 nations, so really competitive field, and really interesting field as well. A lot of drivers we are seeing the first time at such international events. 7 drivers from 30 are the drivers who are coming back or have already competed in the first FIA Motorsport Games back in 2019. So they have experience on this kind of competition, but for 23 drivers it's completely new, competing in the FIA
Motorsport Games. The youngest driver is from Portugal, only 18 years old, João Vieira, representing Portugal. Also a young gun from Hungary, Peter Utassi, only 20 years old. And quite a spread between the ages, because the oldest driver comes from Belgium. It's Peter van Horik, 62 years old, but still rocking on the track. So that's great to see such a good spirit from him. So this is the layout, how the cars are right now driving. Of course, right now they're driving straight, but in just half an hour they will be driving sideways. So can't wait for that. And we see at the end of the queue we have from United Kingdom Martin Richards, who is happy to compete in his good old Nissan Skyline R32. So in half an hour we will be going racing, and right now we will be having just a little bit of a small or short break just to get ready. If you're watching that at home, of course, go to the fridge, get yourself ready with some drinks and some snacks, and then we will be coming back. And of course, before we start, here we see the track. I can quickly explain, but afterwards we will talk with the judges as well. So you have initiation, that comes really fast, outside zone 1, then we go on to outside zone 2, and then comes the deceleration zone where you have to lose a little bit speed, then comes the inner clip, and then the long right-hander with an outside zone. So at I would assume 140, we will talk with the judges, but here we see how the lineup is in top 32. So we see the 4 drivers that are automatically into top 16, and the other battles. So really already in top 32 we have great drivers going against each other. So that's that, and see you in just a bit. Voilà, au départ dans quelques minutes. On rappellera que du côté du parcours, vous avez des outside zones et des inside zones qui sont en fait des zones où les concurrents doivent obligatoirement passer, mettre les roues, au risque de quoi forcément vous êtes sûrement pénalisé par nos juges qui sont ici présents, bien évidemment du côté de la tour de contrôle, des juges. Il faut passer par ces zones. Nous retrouverons d'ailleurs tout à l'heure du côté des tandems notamment, vous verrez un leader et un suiveur. Alors le leader, c'est bien sûr le concurrent qui est devant, et puis le suiveur, le chaser derrière, qui suit et qui doit suivre forcément, on va dire, la chorégraphie du leader, essayer de coller au plus possible à cette chorégraphie-là. Et puis dans la manche suivante, vous aurez compris que nous allons échanger forcément les positions. Le suiveur devenant leader, et puis ici, par bonheur ou par malheur, pour le public et autres, eh bien il y avait égalité de 2 points ou autre sur décision des juges. Eh bien nous partirions pour une belle, bien évidemment, et une 3e manche pour forcément départager ces protagonistes parmi les 30 nations que nous allons bien sûr retrouver au départ d'ici quelques instants, quelques minutes, le temps bien sûr d'une pause collation, bien sûr, ou boisson forcément, du côté des nombreuses buvettes qui sont à votre disposition sur ce site, et puis l'occasion de voir bien sûr du côté des sites internet, autres YouTube et page Facebook bien sûr des FIA Motorsport Games, et bien les autres vidéos et live streaming que vous pouvez bien sûr retrouver parmi les plus de 16 disciplines qui sont bien évidemment au programme de notre après-midi sportive et dernier après-midi de drift, avant de retrouver tout ce moment bien sûr pour la grande finale de demain avec la cérémonie de clôture, bien évidemment, que vous aurez le plaisir de suivre également en streaming vidéo. Je vous propose de faire une petite pause musicale, chers amis, avant de débuter dans quelques instants avec le vif du sujet, bien sûr, la partie sportive et les premiers tours de roue que nous allons vous proposer pour cette grande finale du drift. Soyez les bienvenus, cela va partir dans quelques minutes.
So we are getting ready for the competition, and before we start, we will have a quick word with the judges. We have three judges, of course, international: David Kala, Vernon Zvanevald, and Robin Ishida from Japan. And yeah, I think we can move over to David Kala, and he will explain what he will be looking at. Okay, thank you for the word. We are here having great weather, very nice track. We've been speaking with the drivers during their practice, especially with their spotters, to clean out some mistakes which they've been doing during the qualification. So hopefully we will have better runnings, better drifting today. We did some small adjustment to the track. It's the pink cone after outer zone 2. This is the end of the deceleration zone. It should help the drivers to really see where the car will be decelerating and prepare themselves to be closer to have better battles. During the battle itself,
The leader will be doing what they've been doing yesterday. They will be basically running their qualification run, and they will be trying to get their 100 points. So we will be looking on their angle, on their fulfilling of the line, and also on their style. If they will be trying just to run away, they will start to lose points. So we definitely would like to see the perfect qualification run. The chase driver will use the leader as moving clipping point. They will try to be as close as possible, mimicking the angle, mimicking the line, and also mimicking the transitions. They can go slightly off the leader in the very technical part around the inner clip, where we will be more looking on the mimicking of the transitions, and then they can do the attack before the last outer zone. If the chaser will start to lose the proximity, they're allowed to do compromises, as smaller angle or cutting the line. But as soon as they are getting to their leader, they need to get back on the line, get back on the angle. And then after 2 runs, where both drivers will go one lead run and one chase run, we will decide who had the better lead and who had the better chase, and based on that we will show you what is our opinion on the winner. So thank you David, for the great explanation of the track, and here we see it once again on the screen. So outside zone 1, outside zone 2, the fast part of the track, then we have the decel zone into inside clip going up the hill, and then on to the long outside zone 3. So a really challenging technical track, but I'm sure we will be having a lot of great tandem battles, really close door-to-door action. So that's what we are all waiting for, and we will start in approximately 5 minutes. The drivers are getting ready for their first battles, and as I said, 30 cars, 30 nations, 30 drivers were yesterday in qualifying. Today we got still 28 left, so all the countries still with a chance to fight for the gold, silver and of course bronze medals. Voilà, cela va partir dans quelques minutes, vous l'aurez compris, sur le graphique que nous avons pu voir notamment du côté des streaming et autres, et non pas du côté du public qui est en train de se masser en nombre. Ici, eh bien, nous avons dans tous les cas plusieurs zones, outside zone et inside zone. Outside zone, ce sont les roues arrière qui doivent bien évidemment toucher cette zone, et puis inside zone, il faut venir ici à la corde du virage pour bien évidemment marquer le plus de points possible. Et si par malheur vous n'êtes pas dans cette zone là, forcément vous en perdez à l'appel des points, et tout ceci vous séparera peut-être éventuellement d'une phase finale, puisque nous allons débuter avec le top 30, le top 16 bien évidemment, et puis on se rapprochera forcément des protagonistes et ceux qui devraient fort logiquement monter sur le podium tout à l'heure. Certains sont déjà qualifiés pour le top 16 après notamment des qualifs qu'ils ont réalisés hier avec de fort belles manières, avec notamment le Polonais Jakub Piłowski et l'homme de l'Angleterre Martin Richards, qui sont tous deux qualifiés dans tous les cas pour le top 16 et que nous aurons le plaisir de retrouver tout à l'heure. Le soleil est là et vous voyez déjà les premiers protagonistes que nous retrouvons non loin de la grille de départ, en attente bien évidemment, avec la zone de chauffe de pneus qui n'est pas loin. Bref, l'ensemble des protagonistes sont là afin que nous passions forcément ensemble une belle après-midi, soit du côté des streaming vidéo bien évidemment, ou du côté ici du public qui nous rejoint au fur et à mesure de cet après-midi de sport. Dernière ligne droite du côté forcément du drift. So we see the drivers already lining up. The first one will be the qualifying winner, Jakub Pliszgonski, representing Poland. He will have a bye run, so going on his own. Once again, that will be a practice run, we could say, for him, because he's one of 4 drivers who are automatically into top 16 because of the good qualifying results yesterday. After that, I saw that there is already Mikael Johansson and Juha Poitolaakso there. Johansson representing Sweden, Poitolaakso Finland. So the Scandinavian guys also represented here, and only one of these 2 drivers will advance on to top 16 and face Jakub Pliszgonski. So that will be an interesting battle there, and we have still, it seems like,
2 or 3 minutes left. We have everything on schedule, so if the schedule says we start 1:45, we will start 1:45, because of course every driver has calculated that for their preparations, and let's hope that everything will go according to plan, and of course let's hope for the drivers and the cars to survive the competition, and no technical issues, no technical problems, because all these cars are really, really powerful. I think the car with the least horsepower is around 550. The most is more than 1000 horsepower. I think we have 1, 2, 3, 4 cars with more than 1000 horsepower. One of them is Dmitro Ilyuk, another one Mikael Johansson, that we will see soon. Then we have Daniel Brandner and Mikael Overgaard, all these cars with more than 1000 horsepower. So really, extreme horsepower we have here in drifting, and of course that's can be tough on the technical side of the cars, but I think the cars, or the level of drifting has been rising the past 10 years really fast, and a lot of cars are having sequential gearboxes and special differentials. So I think everything is up to the level, and we'll be having a blast today here at Circuit Paul Ricard at FIA Motorsport Games 2022. So can't wait, and we will start in just a minute, and I think we can move over to the starting zone and see how the drivers are getting ready for their first runs. Merci Artus, cela va partir dans quelques instants. Artus vous parlait notamment des différenciations techniques du côté des montures. Alors cela va, pour être court sur le plan technique, cela va de 600 à 900 chevaux du côté des puissances et des motorisations. Autant vous dire qu'il y a du monde sous le capot. Les pneumatiques, on peut en parler. Les pneumatiques, ce sont des pneus que vous trouvez forcément dans le commerce. Certes un peu slick, mais ce sont des pneumatiques qui ne sont pas des pneumatiques de compétition que l'on pourrait connaître sur la piste ou le rallye notamment. Bref, bon, si vous montez ça sur votre Twingo, cela risque forcément de vous scotcher un petit peu à la route. Et vous verrez là-bas tout au fond, c'est actuellement le cas. Nous avons des concurrents qui sont en train de chauffer à la fois les mécaniques et les pneumatiques pour que ces fameux pneumatiques soient à bonne température avant d'attaquer bien évidemment les hostilités dans quelques instants. Et en ce moment, du côté des écrans, eh bien, vous êtes filmés du côté du public. Donc n'hésitez pas à faire un petit coucou à nos amis qui nous regardent peut-être dans le monde entier pour suivre forcément les différents protagonistes des 30 pilotes et 30 nations représentées cet après-midi. Vous le voyez sur l'écran actuellement du côté du streaming. Eh bien, cette chauffe de pneus où le pilote en question fait des burns et des donuts pour monter ses pneumatiques en température. Dans quelques instants, nous retrouverons bien évidemment l'homme de la Pologne, Jakub Bikowski, qui a réalisé dans tous les cas les meilleurs résultats possibles hier du côté des manches qualificatives d'hier vendredi. Avec les premiers, et voilà le leader polonais qui est en train d'immobiliser sa monture juste devant l'œil des caméras et sous l'arche bien évidemment de ces FIA Motorsport Games pour bien sûr débuter dans quelques instants les hostilités. Cela va partir dans quelques secondes. Yeah, and here we have Jakub Brzezgonski, the winner of qualifying, having a bye run and automatically moving on to top 16. A really experienced driver representing Poland. He has competed in a lot of different motorsport disciplines, has been doing Dakar Rally for a lot of years already. He's starting with number 86. 3 times Polish champion, as well as FIA cross-country World Cup winner. And of course he's holding the Guinness record for the fastest drift at 217 kilometers per hour. So let's see the first run. This is a bye run. After that, of course, we will see side-by-side action. We will see door-to-door battles. But right now, a bye run by Jakub Brzezgonski. Let's see if he's doing the same line as he did before in qualifying. Looks pretty good. We see that he's staying on the outside. That's what the judges want to see in their lead runs. So Jakub Brzezgonski opens up the big fights right now, the battles right now, and we will move on after this to the first tandem battle in just a few seconds.
Voilà, Jacques Pchekowski qui est déjà qualifié lui pour le top 16, mais à la demande des juges, hein, il est donc seul en piste et doit réaliser au moins un déclenchement, c'est-à-dire au moins un passage dans une zone matérialisée, pas forcément faire toute la séance en glisse, mais au moins un passage pour montrer au juge qu'il est apte et que sa monture est bien évidemment apte à concourir tout à l'heure pour les choses plus sérieuses le concernant. Il va bien sûr rentrer lui du côté du paddock et puis aller bichonner sa monture avant de le retrouver bien sûr un petit peu plus tard pour les hostilités et les premières battles le concernant. Les prochains bien sûr dans quelques instants, alors que là vous voyez sur les écrans en streaming depuis chez vous et du côté du public, bien évidemment on ne vous entend pas trop là cet après-midi, peut-être que vous êtes encore en séance de pré-sieste, peut-être, pourquoi pas, ou en sieste tout court, donc n'hésitez pas à vous faire entendre bien évidemment au fur et à mesure de notre après-midi lorsque les battles vont bien évidemment se déclencher, avec notamment les prochains sur la ligne de départ. And we are seeing the first pair right now. Sweden against Finland, Mikael Johansson against Jukka Poitolakso. So they were 16th and 17th in qualifying. So really close matchup right now between Sweden and Finland. And this will be a big one. And let's go. The green light is on. Sweden out front. Finland chasing, and we are seeing really good commitment through the first few corners. Jukka Poitolakso is still there on his toes, makes a little bit of a mistake there, loses some ground, and but catches quickly up and comes closer, comes really close at the end, and side-by-side action there. Johansson against Poitolakso, and now they're moving on to their second run with their switch positions. Ces deux hommes qui sont actuellement dans cet ordre-là, leader et chasseur, bien évidemment, et dans tous les cas, on les retrouvera tout à l'heure dans un ordre opposé. Le chasseur deviendra leader. Et il faut bien évidemment au plus possible pour celui qui est en deuxième position se rapprocher sur le plan des figures acrobatiques au plus possible et coller à celui du leader. Et c'est pour ça que dans tous les cas les spotters ont un rôle à jouer pendant notamment les entraînements pour essayer de décrypter au plus possible la technique et les trajectoires et autres figures des pilotes pour que dans tous les cas son pilote en question puisse au final essayer d'accrocher forcément le leader au plus possible lorsque celui-ci est chasseur. Les prochains sont bien évidemment là aussi sur la grille de départ pour bien évidemment la suite de ces hostilités avec Juha Poitolakso, notamment le Finlandais qui est sur la ligne de départ. And right now they have switched positions. We see Poitolakso out front, Johansson chasing, really wide line there by Johansson in the chase position, maybe too wide at the beginning, but right now we see a good lead run by Poitolakso, trying of course to get the best line, trying to be a little bit faster than his competitor, and we see one car length between the two drivers. So not an easy matchup here, and not an easy decision for the three experienced judges, I think, because both drivers had some mistakes, both drivers had some good moments, and I think the lead runs were quite excellent by both, the chase runs with some mistakes in different parts. Vous voyez, on a tout simplement échangé les positions. Le chaser est devenu leader. Et maintenant, ce sont les juges qui vont bien sûr faire leur travail, savoir si, dans tous les cas, dans les zones prévues à cet effet, tout s'est bien passé. Une fois à l'extérieur, une fois à l'intérieur, il faut être au plus possible, bien sûr, dans ces zones-là pour rapprocher un maximum de points. Cela va monter au fur et à mesure en température forcément. La fumée est en train de se dissiper pour la prochaine session que nous allons vous proposer du côté des prochaines battles pour forcément petit à petit s'éloigner du top 30 et rentrer ensemble dans le top 16. And it seems like it's one more time between the two drivers, because it is a one more time. So Mikael Johansson and Jukka Poitolakso will go once again. So les notes qui vont tomber. Un petit instant. Les juges sont en train de réfléchir, de calculer. So we move on to judges for a little bit of explanation about this one more time.
Yeah, thank you for the word. We've been looking on pretty good battle. We were seeing like a couple of quite big mistakes, especially in the first run. There was big mistake of big cut at inner clip. Then Mikael also had mistake when he was chasing with a big wheel drop just after the initiation. If we look on Juha's run, Juha also put it one wheel off at outer zone 2. He was having slightly smaller angle, and when he was chasing, he over-rotated just at inner clip 2. So inner clip 1, there's only one. So when we look on both runs, we need to send it one more time to give message to the drivers, clean it up, show us better, and we will decide. So yeah, that was a good explanation. Thank you for that. So they will be driving one more time. So because the judges have three options: one driver, second driver, or one more time. And we are moving on to the next battle, which will be Georgia against Spain. So Nodari Kodua against Alejandro Perez. Also really a good matchup there. 8th place in qualifying for Kodua and 25th place for Perez. Kodua, of course, 4-time Georgian champion, so really great competitor, and of course Alejandro Perez as well has been the champion of Spain, so good drivers coming up right now. Nodari Kodua will be the lead and Alejandro Perez will be the chase. That's for the first run, and of course after that they will switch positions. We see that everybody is ready. We will see the green light right now on the screen, and it's go, go, go for this battle, Georgia against Spain. Let's see what they can show us in the first battle. A little bit of distance already from the start, from the beginning. Not the best outside zone 2 there by Kodua, but still keeping it all together right now, going on to outside zone 3. The long right hand, and we see a big distance there between the two cars, a few car lengths, and yeah, that's a good lead run, but not the best chase run we have seen, and we will see the replay right now. Allez, dans cette nouvelle session, on va bien sûr changer entre leader et chaser. Un coup bien sûr dans la zone extérieure, un coup dans la zone intérieure. Il faut frôler au maximum les cônes, être au maximum dans ces zones-là, le plus propre possible, bien évidemment, tout en glisse et en finesse. Et puis se rapprocher de la chorégraphie du leader qui est juste devant vous. On va changer à présent les positions pour Alejandro Perez qui va devenir leader et Julian Dara qui nous vient de Géorgie qui va être le chaser en poursuivant et en chasseur qui va se rapprocher lui le plus possible de son miroir qu'il aura bien sûr à ses côtés. And let's go. They have switched positions, and we see right now Alejandro Perez out front, Nodari Kodua out in the back, and not the best lead. And I think two cars were off there for Perez at that point, and Kodua still trying to chase, trying to be as close as possible. And here we see this Spanish driver on the inside line, and the Georgian driver right beside him. So yeah, not the easiest run to follow as well. We will see, I think, in the replay if there were two wheels off for Perez or not. But yeah, a little bit of messy from the Spanish driver. The Georgian driver tried his best, and we will see that right now in the replay. Alors sur l'écran bien sûr et du côté du stream nous avons actuellement les replays et du côté du public on attendra bien sûr les notes des juges qui seraient tombés dans quelques instants. La belle glisse bien évidemment des deux pilotes que l'on apprécie à nouveau et du côté du public bien évidemment bienvenue à vous si vous êtes en train de nous rejoindre dans cette dernière journée du drift avec le FIA Motorsport Games parmi les plus de 15 disciplines proposées tout au long de ces quelques journées, week-end de sport pour les deux derniers jours forcément de ces FIA Motorsport Games. Alors que d'autres pilotes sont en train de chauffer les mécaniques et pneumatiques là-bas au loin, ça fume aussi non loin dans tous les cas de l'aire de départ. And
And we are waiting for the results. The judges are speaking with each other, of course. It's a team job, but in the end every judge has to decide by himself. And we should see the results in just a few seconds. So who will move on? Will it be Georgia with Nodari Kodua or Spain with Alejandro Perez? Both driving BMWs. From Georgia, Kodua with the 1 Series and Alejandro Perez with the 3 Series. If we still waiting for the results, we should get them in before the next battle. And we see the next one. Next pair is already there. Mikkel Overgaard representing Denmark and Joao Vieira from Portugal. And right now we are waiting. Okay, we will see right now the results in the live stream. So the judges say, and all 3 judges to Nodari Kodua, so he gets the win. Georgia moves on and advances on to top 16. Voilà, avec la prochaine battle qui se présente à nous, match Danemark-Portugal dans quelques instants. L'officiel du côté du départ avec Mikkel Overgaard du Danemark et Joao Vieira pour le Portugal, c'est parti. So let's go, Denmark out front, Portugal trying to chase, big distance there between the 2 cars, so not getting with the speed. Vieira and making a mistake, making a spin there by himself, but still Mikkel Overgaard has to finish, has to go up until the end, and he does that very well. So yeah, unfortunately, a big mistake there by the Portuguese driver. So Joao Vieira with the mistake by himself. We saw that from the beginning. He was lacking the speed or couldn't keep up with Mikkel Overgaard from Denmark, and then made a mistake on his own. So that's what we're seeing right now in the replay. On revoit bien sûr ce qu'il s'est passé, un petit peu trop d'angle et du coup on vient mordre du côté de l'intérieur du virage. On déquille toutes les quilles possibles. Malheureusement ce sont des choses qui arrivent. Et pour le malheureux Joao Vieira du Portugal, eh bien, il va falloir s'axer peut-être sur la prochaine manche où il va devenir leader, alors que Mikkel Overgaard pour le Danemark va être le suiveur, le chaser. And of course we have to say that Joao Vieira, one of the youngest, or not one of the youngest, but the youngest driver out there at this FIA Motorsport Games Drifting Cup, only 18 years old, but he has of course a bright future ahead, and let's see what he can do in the lead position. Mikkel Overgaard on the chase right now, and they are on the initiation zone. Good initiation there by the Portuguese driver. Mikkel Overgaard much closer than the Portuguese Vieira before. And right now we are moving on to the last corner. Let's see how close Overgaard can come. And yeah, Denmark is almost pushing Portugal and over the line. And really shallow angle at the end for Overgaard. That's the thing we have to look at the replay. But otherwise, I think it was quite a well chase run. And the lead by Vieira, I think, was decent as well, much better than his chase run before. Et on regarde le Danois qui a poussé effectivement Joao Vieira dans ses retranchements en essayant d'aller le titiller vraiment à quelques centimètres par moment, lui mettre bien sûr la pression pour le faire partir quelque peu à la faute. Mais le Portugais a tenu bon jusqu'au bout, dans l'attente bien sûr maintenant de l'attribution des points. Les juges qui vont bien sûr donner leur avis bien sûr sur les points dans quelques instants. Les voilà du côté des résultats. And we are waiting for the results to come in. Will it be Overgaard or Vieira? 1, 2, all 3 judges, it's unanimous. Mikkel Overgaard and Denmark get the win and move on, advance on to top 16. Congrats.
Occasion du côté du public de saluer bien sûr la belle prestation de Raul Rovira qui se sera battu jusqu'au bout, malheureux en première manche et qui a tenu bon dans la deuxième, mais ça ne sera pas bien sûr suffisant pour rentrer dans le fameux top 16, en espérant bien sûr pour le Danois de belles choses à vivre et à suivre pour la suite, forcément du côté de l'accession dans les phases finales tout à l'heure. Benedikt Kasirba, le Lituanien que nous allons retrouver seul en piste pour déjà qualifier, qui va devoir lui montrer quelques figures aux juges avant de partir dans le top 16. So we see the next Byron there, Benedikt Kasirba, yesterday with the fourth qualifying, advances automatically on, so he has a run on his own, use it of course for preparations for the next battles. Multiple Lithuanian champion, a Baltic champion as well, has been third in European competition, Drift Masters European Championship, and of course second in Oman last winter, and a really beautiful run there by Benedikt Kasirba representing Lithuania, so that was nice to watch. We will see it once again in the replay, but I think he ticked all the zones and everything went smoothly for him. One to watch out today, of course, and he's another driver who has been competing in the first FIA Motorsport Games in 2019, so he's coming back, and of course he's aiming for the podium, for the medals. Et à défaut de concurrence et de battle, Benediktas qui nous a offert dans tous les cas du très très beau spectacle. Là on a rajouté quelque peu, il était de toute façon qualifié, il fallait simplement faire quelque peu du spectacle, et ça a été chose faite bien sûr pour le public présent ici en masse sur la butte, située bien sûr sur les hauteurs de cette piste de drift. Bienvenue du côté des francophones également qui nous rejoignent sur les réseaux sociaux et sur le live streaming bien évidemment que nous vivons ensemble. Voilà Benediktas qui est autorisé désormais à rentrer du côté du paddock pour un brin de toilette et de beauté pour sa monture, les pilotes lituaniens que nous retrouverons forcément tout à l'heure dans cette accession dont il a décroché le ticket, forcément du côté du top 16. Prochaine battle que nous allons accueillir dans quelques instants ensemble. And here we see the one more time battle between Sweden and Finland. They're back to show the judges that they can do better. We will have Mikael Johansson representing Sweden going in out front, and in the chase position we will have Finland represented by Juha Poitel-Laakso. So yeah, Scandinavian guys battling each other already in top 32. They had a really similar battle before, and let's hope for a better battle right now when they have to show it all again. So let's go. Johansson out front, Poitel-Laakso chasing. This third time they're running together today. Bumper falling off of Johansson's car, but that doesn't mean a deduction. And we see Poitel-Laakso really close. Real good proximity there. Losing a little bit with a shallower angle, shallower line, but at the end he's really close, and they are over the line. So yeah, was hanging back a little bit. Poitel-Laakso tried with less angle to come closer, and we saw that that worked for him in the end. So let's see the replay once again. Avec Johansson qui a choisi vraiment un gros angle pour mettre en difficulté dans tous les cas son adversaire. On a perdu également au passage dans le premier virage quelque peu de carrosserie du côté de la partie arrière du pare-choc. Ça n'est pas grave, cela ne permettra pas dans tous les cas une mauvaise performance pour ce pilote. Dans tous les cas c'était une belle partie artistique avec déjà un petit coup de pression du côté de Johansson à l'instant. En attendant bien sûr forcément les notes des juges à suivre, et puis dans quelques instants Johansson va passer chaser alors que Poitel-Laakso va passer quant à lui forcément leader. On inverse les rôles dans quelques instants, à quelques secondes du départ de la deuxième manche. And we move on. They have switched positions. Poitel-Laakso out front right now, or Johansson trying to be as close as possible. Really close, and there's a mistake there by Johansson for Sweden. I think that was self-inflicted, but of course we will see that in the replay a little bit later. And Poitel-Laakso has to finish the run. He's doing greatly so, and we see that Johansson
burning up the tires, putting up a little bit of a show there. But yeah, in the end, it seems like we will look at the replay, of course, if there was too much hesitation from Poitolaxo or not, or too much deceleration. But let's see and watch again the replay. Ah, Johnson qui est parti malheureusement à la faute dans le premier virage, hein, en un petit peu trop d'angle et le travers malheureusement qui ne le permet plus d'être au contact de son adversaire, et du coup, eh bien, dans la parabolique on a choisi tout simplement le spectacle plutôt que les points, quitte à être perdu, autant assurer le spectacle bien sûr pour le public. On a fait fumer quelque peu les pneumatiques en attendant forcément les juges qui vont délibérer dans quelques instants. Johnson qui descend de sa monture pour regarder un petit peu les dégâts et aller saluer très gentiment son adversaire. Voici les notes. And we see the results coming in. Of course, some applause for Mikael Johansson. And Juha Poitolaxo, Finland, gets the win and advances on to top 16. Congratulations, but thank you also Sweden. Good show by Johansson. Et voici, c'était donc attendu. Joao Poitolaxo, le Finlandais, qui dans tous les cas va partir lui dans le top 16. Et Mikael Johansson, le Suédois que l'on peut bien sûr saluer de sa performance et dans tous les cas de sa glisse. And we quickly go to the judges for a quick explanation, David. Yeah, everything goes to that spin in the second run. We've been checking if the deceleration itself was correct, and basically we find out the main thing why the chaser probably spun out was that coming already from our zone 1, he was already on wrong line, so he had like more speed, or because of his line he had bigger speed than the leader. And he had nowhere to go, so he just like hit the brakes and unfortunately spun, and that's why Juha Poitolaxo is going through. Allez, la prochaine manche que nous accueillons avec notamment la Norvège représentée par Odelj Esald, qui lui va avoir le rôle du suiveur, du chasseur. Son leader est à quelques mètres devant, avec Peter Utasi, la Hongrie. Une voiture rouge face à une voiture noire. Le leader Peter Utasi, le chaser Nicolas Modoir. Attention, cela va partir dans quelques instants. And the next battle, Hungary against Switzerland, Utasi against Monois, and Hungary out front. Switzerland chasing, seems like a good initiation there by Hungary, and going off track it seems like. Utasi unfortunately in the lead position. Monois a little bit hesitation, trying to come back, trying to come closer to his opponent, but a lot of car lengths between them. But yeah, not an easy run there. I think there will be some explanations and questions because we will see in the replay that at one point it seemed like Utasi from Hungary was off track with two wheels. Monois with not the best chase run. I think maybe got lost in the smoke. But yeah, let's see it once again in the replay. Voilà, du côté du streaming, on voit bien sûr les replays où les deux hommes sont au coude à coude dans leur figure. Du côté du Suisse, on s'est vraiment collé au Hongrois à quelques mètres juste derrière. Là maintenant, à présent, on va échanger les positions pour la prochaine manche. Et deuxième manche à vous proposer dans cette battle, partie 2, dans quelques instants. Suisse-Hongrie pour la prochaine manche. And both drivers, both nations have switched positions right now. Nicolas Monois from Switzerland out front in the lead position, and Peter Utasi in the chase position. Yeah, I think the Hungarian driver will try to put a lot of pressure on the Swiss driver, so Monois. That's, I think, his only chance right now. Of course, the distance between the two cars was quite big at the first run, so Monois couldn't really chase that close as we would like to see, but still didn't make big mistakes, so maybe this is his chance, making no mistakes, would
against the aggressive and maybe over-aggressive style that Peter Itassi showed us. Really good commitment, unfortunately not really precise at that moment before the inner clipping zone, and we have seen a lot of drivers doing that. But let's go the second part of this battle. Monois out front, Itassi chasing, good initiation there, but Swiss driver filling out outside zone 2 as well. One wheel off there, but that's allowed, and they're moving on to the long right-hander at the end, outside zone 3, and I think Monois is doing well. We see that Itassi is really close, putting up some pressure, almost touching at the end, and wow, amazing chase there, but also quite decent and solid lead run. So wow, what a battle, and so much smoke coming up. I think we love the smell of fresh rubber, so yeah, let's see the replay. Ah, que c'était beau et c'est que c'était chaud là, entre les deux hommes. On pouvait sentir la gomme et les échappements. Ah, ça s'est battu là à coup de centimètres. On se rapprochait au plus possible hein, du côté notamment du Hongrois face au Suisse. Ah, se toucher quasiment lorsqu'on voit ça du côté des replays. Ah, c'était beau, vraiment, c'est beau à l'image, et je pense que bien sûr c'était formidablement beau en piste, alors que les deux hommes attendent forcément les résultats du côté des juges. Suisse-Hongrie, tel est le match. And all the three judges, Nicolas Monois from Switzerland gets the win, and I think we head over to David for a little bit of explanation. So from the judges, you. Yeah, like we know that proximity is king, but unfortunately Peter Itassi showed us like big mistakes. When he was leading, he put it almost 2 wheels off. He had one wheel like really behind the line, the second wheel was on the line. When he was chasing, he cut it also, and there was no need for that, because if we look on the lead run from Nicolas, he nailed it, like the line was nailed. So there was like great opportunity for the chaser to be really on him all the way on the same line, and Peter unfortunately did not provide that, so Nicolas was taking the win. Voilà, en présent, nous allons bien sûr enchaîner avec la prochaine manche que nous vous proposons bien sûr cet après-midi. On est toujours dans les battles. On va partir du côté de la Norvège avec Odzelj Estald et Dimitro Iliuk pour les représentants l'Ukraine. Les voici sur la grille de départ. C'est parti pour tous les deux. So we have right now Norway against Ukraine, a really big Scandinavian flick there by Odd Helge Helstad. And good outside line. We see that Dmitro Iliuk going off the line, losing some proximity right now, but coming quite back and really slow, fast, coming really close with a little bit of hesitation at some point. So something wasn't exactly right in the chase run there by Dmitro Iliuk. He was closer, he was far away, he was closer. So mixed run there for Iliuk, for Ukraine, and I think the lead run was amazing there by Norway. Ah, là aussi c'était sympathique à suivre, un coup le pilote, le leader qui ouvrait la porte, qui la fermait, bref on intimide, et puis son concurrent derrière qui dans tous les cas du côté du Hongrois ne s'est pas laissé faire, ça s'est même quasiment touché à un moment. Ah, c'était chaud là, chaud, explication au sommet entre le Hongrois et l'Ukrainien dans tous les cas. Et là maintenant la belle, on va peut-être se rendre la partie, dans tous les cas mécaniquement parlant, c'est une fort belle image que nous allons proposer dans quelques instants. Va-t-on avoir par une belle revanche? Explication de texte. So yeah, it seemed in the replay that they, I think, almost touched or even touched at the end of the run. Right now they have switched positions, of course. Dmitro Iliuk will be in the lead. He's of course the winner of the first FIA Motorsport Games Drifting Cup in 2019. He's of course also winner of Eastern European Drift Championship and 3 times champion of Ukraine, against Odd Helge Helstad, who of course has been champion as well. So right now we'll see what Iliuk can do in the lead run and what Helstad can do in the chase run. Really great run right now. Helstad hesitating a bit, losing some ground. And there's quite a big distance right now between the cars, and yeah, the question is why the distance came. Was Iliuk too fast, or was Helstad holding back, knowing that he was with less mistakes in the first run? So yeah, the judges always look
look at this distance and see if the chase car was too far away and maybe if it was an inactive chase. So let's see the replay once again here. Là, nous n'avons pas eu du tout le même cas de figure avec l'Ukrainien qui a pris quelque peu le large, hein, notamment du côté la sortie là, du virage qui a amorcé notamment la parabolique. Il était vraiment quelques mètres devant, hein, donc du coup forcément les juges vont avoir fort à faire. On n'était pas trop au contact du côté du Norvégien. On va regarder tout ceci. Attribution bien évidemment de la place pour le top 16. And Helge Helstad gets the win, and I move over to David for a quick explanation. Thank you very much. We saw like rocket ship, which was Dimitri's car. In the second run, he was like super fast. But unfortunately, even that possibility of fulfilling the zones and getting away from your opponent is not capable of taking away the mistake which we saw in the first run, which was like putting 2 or maybe even more wheels off the track, which is taking all that advantage away, and unfortunately Dimitri is not going through. Thank you, David, for the explanation. And we are moving on to the next battle. That's Kristaps Gluš from Latvia against Daniel Brandner from Austria. So nice matchup here. Kristaps Gluš, of course, former Formula Drift driver, 5th in 2017 in the championship. Of course, 2 times Eastern European champion as well. Daniel Brandner competing in Drift Masters European Championship for the last few years. So also a solid driver. So let's see, the green light is on, and we will see the battle right now. Gluš out front, Brandner chasing, Latvia against Austria, and nice flick there at the beginning, filling out outer zone 1 and outside zone 2, now coming up to the inner clip, and the distance really big between the 2 drivers, and Kristaps Gluš right now filling out the outside zone. A few bus lengths between the 2 drivers, and over the line. So Kristaps Gluš with an excellent lead run. Daniel Brandner really far away, and I don't know if there was an issue with the car or the car wasn't at its best speed. But anyway, that was the first run between these 2. Les premières manches avec un petit peu d'écart du côté des 2 montures et des 2 pilotes, à voir ce que bien sûr les juges vont en penser, peut-être sur le plan un peu plus forcément des figures et de la glisse. Dans un instant, le temps bien sûr de retrouver ces 2 hommes du côté à nouveau de la grille de départ où les positions vont être inversées. Le suiveur va devenir leader dans quelques instants. Brandner va devenir leader et Gluš. Okay, they have switched position. Daniel Brandner right now out front, representing Austria, and Kristaps Gluš from Latvia will be chasing. Will be interesting to see if it will be a safe run there by Kristaps, or how close he will go to Danny Brandner. Because I think the distance in the first run was huge. We could put in some buses there between the 2. The green light is on, and let's go. Second part of this battle, in this top 32 battle. Kristaps Gluš in the chase, Brandner in the lead, and we see that Kristaps is really close from the first meters, trying to maintain good proximity to the competitor right now. They're going on to the long right-hander, and Kristaps coming closer, almost touching there. Wow, what a battle! Scrubbing between them, and Kristaps is on fire almost already in his first battle, so quite close. So yeah, that's what we love in drifting. Come as close as possible and a little bit scrubbing as well. Wow. En piste, les esprits s'échauffent et on en vient même quasiment à se toucher pour les 2 hommes. C'était un cas de figure un petit peu différent de tout à l'heure où il y avait de l'écart. Là, les 2 hommes étaient au coude à coude, portière contre portière, à se toucher dans la parabolique. Décidément, là, c'est spectaculaire, cette parabolique, bien sûr. Du côté du public et en vidéo également, cela rend formidablement bien les juges. Attention, qui va partir en top 16? And Kristaps Gluš gets the win. Latvia advances on.
to top 16. Thank you, Daniel Brandon from Austria, and see you next time. So we have completed the first part of top 32 bracket. As we are moving on to the next, I think we'll be having a quick pause and check out the track and maybe put some lines back on. No, we are moving already to the next one. So Martin Richards in his bye run. Yeah, not a lot to commentate there. He was really good in qualifying yesterday. So with second place, he automatically is in top 16. Voilà, Martin Richards, on pensait avoir avec une petite pause, eh bien pas du tout. Martin Richards qui est qualifié lui pour le top 16 hein, avec la deuxième place hier du côté des qualifs. Le but pour lui est de faire quelques figures imposées, voilà, qui est fait notamment dans ces zones-là, même si on a décroché une quille au passage. Le but est de faire quelques figures puisqu'on est qualifié automatiquement pour le top 16 et on profitait peut-être au passage pour faire un petit peu de spectacle. Voilà qui est fait pour le pilote et anglais Martin Richards que l'on retrouvera bien sûr dans le top 16. A priori ça sera bon pour lui. Qu'on amène un petit peu d'air, on apporte un petit peu d'air en manœuvrant la portière parce qu'a priori dans l'habitacle la chaleur est présente. C'est vrai qu'il fait assez chaud hein, sur ce circuit Paul Ricard pour ces FIA Motorsport Games. On ne va pas s'en plaindre, le temps est au beau fixe. C'est pratiquement crème solaire, Tong et Bob, forcément à l'effigie du Paul Ricard, que vous retrouvez également du côté des boutiques hein, concernant le public bien évidemment. Alors que l'on prépare au loin là-bas, du côté de l'aire de départ, pas mal de fumettes. Voilà Martin Richards qui repart en direction du paddock. Okay, so we will have a small pause between top 32 and top 16. So right now we will do the full top 32 and the next battle is up. Estonia, Kevin Pesser against Italy, Manuel Vacca. So really great battle coming up. Kevin Pesser was 15th in qualifying, Manuel Vacca 18th, so really close matchup here as well, and we will see a great battle. Two great drivers, of course, Kevin Pesser, multiple Estonian champion, and also the new Baltic champ, and Manuel Vacca with number 19. He's of course also Italian champion and has been competing in all around the world. So let's go. First part of this battle, Pesser out front from Estonia, Italy chasing. Good initiation there. A little bit missing out, I think, on outside zone 1, but outside zone 2 was good. And we see that Manuel Vacca is on his toes, really close to Kevin Pesser. Kevin Pesser maybe not with the perfect outside zone, but still there where he should be. And Manuel Vacca with the 1 or 2 car lengths behind. So let's see how the second part will unfold, but the first part, I think, quite a decent run for both drivers. Ah, c'était fort sympathique également entre l'Estonien et le champion italien. Ça s'est bien joué là. On était dans un bon timing entre les deux pilotes. Les chorégraphies étaient plutôt sympathiques, certes moins en contact peut-être que les manches que nous avions vues précédemment, mais ce qui importe forcément, c'est d'impressionner et de marquer les juges hein, pour avoir son ticket à décrocher, pourquoi pas, dans la manche qui nous allons suivre dans quelques instants en direction du top 16. On va reprendre les mêmes, les rôles vont s'inverser et s'inversent sur la grille de départ. And we see they have switched positions. Manuel Vacca from Italy right now out front. Kevin Pesser from Estonia will be chasing. And yeah, when I said that Manuel Vacca has been competing all around the world, in Europe, in Formula Drift and FIA IDC as well, so he knows his game. And let's see what he can do on his lead run. Good flick, really wide line there in outside zone 1, coming to outside zone 2, maybe missing it a little bit. 1 car length between the 2 cars. And right now Vacca has to go to the outside, really close. Kevin Pesser had to make some corrections because he was coming too close, but they are really close over the line. So good aggression there on the chase run by Kevin Pesser. Had to correct his angle a little bit at some point, not to crash into the Italian driver Manuel Vacca. So let's see it once again here in the replay.
Ah, c'était chaud entre les deux hommes, avec notamment l'Estonien qui est venu quasiment au contact, à vouloir presque doubler, manœuvrer pour passer son camarade italien. C'était chaud. Là, on a vraiment eu notre cas de figure sur le plan du pilotage et des figures. Match Estonie-Italie qui va donc avoir son ticket en direction du top 16. Réponse des juges dans quelques secondes. Le temps, bien sûr, d'attribuer les points, de comptabiliser et de voir qui de l'Estonie et de l'Italie va partir et décrocher le top 16. And we are waiting for the result, and I think we will see maybe once again a replay for the judges, because it wasn't not quite clear, but it's not a clear result, I would say, because both drivers had their good moments, had their bad moments at some point, and here we see how close at some point Kevin Pesur got to Manuel Vaca. Lost a little bit of angle. Yeah, that was a correction. I think it wasn't straight, it was like with really low or less angle, and that's what the judges maybe wanted to see. So we have the result here, and let's look what the judges say. Is it Estonia or Italy? Is it Vaca or Pesur? Let's see. So David Kalla says Kevin Pesur, Svanevalta one more time. Robin Nishida says one more time, and we are going racing once again. So yeah, the second one more time of this day. So I'll give it up to David for a quick explanation. Thank you for the word. We had some deliberation here. We needed to watch the replay a couple of times, plus the drone footage to find out the result for us. For me, it was like mainly about the lead run of Manuel coming from outer zone 1 to outer zone 2 and into the D-cell. For me, it was like affecting the chase driver more than for other two judges. So that was like the place where I was like putting more points towards Estonian driver. The other part was like very similar for both drivers, so that was main part of the splitish. So that's why I put it for Estonian driver. Other two judges put it for one more time. So both drivers have capability to show us better battle. Voilà, les juges qui ont tout simplement décidé d'une prochaine manche du côté de ces pilotes en question. On revient à s'immobiliser sur la ligne de départ. Alors que nous avions eu précédemment deux manches totalement différentes. Une où nous n'avions pas quasiment de contact et une autre où on était au contact. Alors que là nous allons retrouver de nouveaux concurrents entre la Roumanie et le Mozambique. As we are moving on to the next battle, Colin Kjorten from Romania against Zanil Satar from Mozambique. Colin Kjorten with the 7th result in qualifying yesterday, Zanil Satar with 26th. So it seems on the paper the favorite is Colin Kjorten, but in drifting everything can happen. So let's hope for a nice run there between Romania and Mozambique. And big gap right now between Colin Kjorten and Zanil Satar. I don't know what the problem was for the Mozambique driver. But right now he's coming up with speed, he's getting closer, still a few car lengths between them, and good outside line there by Colin Kjorten. We see that, Zanil Satar is struggling a little bit with the car. I think he has done better runs in practice yesterday and maybe today as well, but struggling to keep up, and then he came closer, but somehow, not close enough. So let's see the replay here once again. Allez, alors que nous avons le replay devant nous pour le streaming vidéo avec l'homme du Mozambique face au pilote roumain qui a laissé un peu le large dans les premiers mètres du parcours avant de revenir un peu plus sur le final, notamment dans la parabolique. Colin Kjorten notamment représentant la Roumanie. On inverse bien sûr les rôles. Le suiveur passe leader et vice versa pour la prochaine manche.
Attention, là aussi ça va partir dans quelques instants. On joue forcément pour un ticket dans le top 16. And both drivers have switched positions. So Zanil Satar from Mozambique right now out front in the lead position. Colin Kjorten from Romania will be in the chase. And yeah, we saw the first run. I think right now the favorite is Kjorten. Let's see how aggressive he will go on with his chase. Oh, with almost all wheels off, and quite big mistake there by Zanil Satar, unfortunately. Colin Kjorten has to try to chase this, but I think everything unfolded already in the first corner. We see that Colin Kjorten comes closer, is almost side by side, and they're over the line. But yeah, I think everything happened in the first corner when Zanil Satar went off track with 3, possibly 4 wheels. And yeah, let's go to the replay to watch this. Avec le pilote du Mozambique qui a vraiment utilisé toute la piste par moment, avec même des quilles qu'il a bien évidemment gentiment enlevé au commissaire. Et dans la parabolique, le Roumain qui revenait quelque peu face à lui. On s'est immobilisé depuis maintenant quelques secondes pour bien évidemment entre Satar et Kjorten que les juges puissent donner bien sûr leur avis. And we see that all 3 judges are for Colin Kjorten, and Romania gets the win and advances on. So yeah, I think quite clear here, everything. We don't need an explanation for that. We saw both runs, unfortunately. Big mistakes there by Mozambique drivers Zanil Satar. And yeah, so that's that for this result, and we're moving on to the next battles. Un résultat tout à fait logique que l'on attendait du côté des juges, alors que là-bas on poursuit bien sûr la chauffe des montures et des pneumatiques, et que les prochaines battles se préparent sur la ligne de départ, avec les prochains bien sûr que nous allons retrouver. N'oubliez pas bien sûr de liker, de commenter du côté des différents réseaux sociaux pour bien évidemment cette 2e édition du FIA Motorsport Games. 72 nations représentées parmi les plus de 16 disciplines. Juan Van Riel, le luxembourgeois, et Marco Zakoril de République tchèque seront les prochains sur la ligne. And we are moving on to the next battle. Rohan Van Riel from Luxembourg with a really beautiful looking BMW M6, original BMW M6, and against Marko Zakoril from Czech Republic with also fast and furious BMW M2. Let's see how they will drive right now. Good matchup to the first corners, almost touching there by the inner clip. I think Marko Zakoril didn't expect that slow transition there, but he's right now right at the right wheel. And yeah, that's over the line. So aggressive chase there by Marko Zakoril, but I think a good, decent lead run there by Rohan Van Riel. So Luxembourg against Czech Republic in this battle. Voilà la première battle qui se termine entre les deux pilotes. C'était chaud là aussi entre eux. Et dans les premiers virages notamment, je sais même pas s'il y a eu touchette. Ça s'est joué à pas grand chose. On a failli se toucher, peut-être même dans la parabolique là-bas. C'était assez chaud. La belle dans quelques instants pour la 2e manche entre ces deux pilotes qui reviennent bien sûr du côté de la ligne de départ. On inverse, vous l'aurez compris, les positions avant de retrouver la der des der les concernant pour là aussi un ticket valable directement pour le top 16 et forcément pour les phases finales à venir. Vous voyez du côté bien évidemment du public que l'on est venu en masse ici sur le circuit Paul Ricard pour apprécier forcément le drift et l'ensemble des disciplines. Allez, ça va partir. And right now it will be interesting to see the speed of Rohan Van Riel's car, because he has the heaviest car with the less horsepower, and Marko Zakoril, we know, has like a rocket ship his BMW M2. So let's see if the Luxembourg driver can keep up with the Czech Republic. Zakoril out front, Van Riel chasing, good initiation there by Zakoril.
yeah, both zones filling out then here at the inner clip, and right now going to the long outside zone, and we see that the gap is getting bigger and bigger. We see one reel through the inside zone, but still can't keep up with the Czech Republic driver. So yeah, a few car lengths behind. The first part he was closer to Zakuril, but at the end the speed wasn't there. So yeah, it will be interesting to see the result of this. But let's head to the replay first. Alors on voit ça également du côté du replay, c'était très beau à voir entre les deux pilotes, hein. ça se joue à pas grand chose. À voir ce que bien sûr les juges vont en penser dans quelques instants. Peut-être que dans la parabolique, le chaser était pas forcément tout à fait dans sa ligne, à voir forcément les résultats entre Zakuril et Van Riel. And all three judges to Marko Zakuril, Czech Republic gets the win and advances on to top 16. Voilà la République tchèque avec Zakuril qui décroche leur billet pour le top 16. Direction à présent le paddock pour la séance beauté nécessaire pour se rassurer quelque peu et prendre part bien sûr au top 16 et aux phases finales. On a même également des images intérieures des cockpits de l'habitacle. Ali Machid, le Koweïtien, sera seul en piste, troisième à l'issue des qualifications hier, et qui a donc décroché sa place dans le top 16, mais va devoir, il nous salue au passage du côté des caméras, va devoir faire peut-être un petit peu de spectacle. Voilà qui est fait pour passer par quelques zones de validation, une formalité pour lui, pour le pilote koweïtien. Déjà qualifié, on le rappelle, puisque en ayant terminé troisième hier, eh bien on a décroché tout simplement pour lui le ticket d'entrée pour le top 16 avec cette voiture superbement bien décorée qui au passage en profite pour saluer les marshals, les commissaires ici de piste que nous saluons également. Et donc pour le Koweïtien dont nous avons ici le replay, eh bien on peut directement, voilà qui est fait, rejoindre quant à lui le paddock. On vient en voir un autre pilote qui va accessoirement faire une bouchée de formalité dans quelques instants avant d'accueillir une autre battle bien évidemment. Voilà, pilote koweïtien que nous saluons et que nous retrouverons tout à l'heure pour bien évidemment le top 16 et forcément une place à décrocher pour lui, direction les phases finales. L'Italie à présent et prochaine battle avec l'Estonie. So that was Ali Maksid from Kuwait, automatically advancing with this bye run to top 16. But we have the one more time battle ready between Estonia and Italy. Kevin Pesser against Manuel Vaca, two really decorated drivers, and I think they will show a better battle, a better show than before. We know that they are capable of doing that. So let's see, BMW M2 against BMW E36 M3. Pesser Estonia out front, Vaca Italy chasing a good initiation there, good outside zone 2 there as well by Kevin Pesser. Good inner clip as well, so good lead run right now, and Manuel Vaca tries to come closer, has to try to come closer, half a car length between them, and yeah, maybe the Italian driver didn't have the speed to keep up with Kevin Pesser, who was, I think, filling out the zones, but yeah, we saw that he was trying, at least he was trying to be as close as possible. So let's see it once again here in the replay. Très belle passe d'armes dont nous venons bien sûr d'apprécier entre l'Estonien et l'Italien. Ça s'est quasiment touché, c'était formidablement bien et beau à voir sur le plan esthétique. On le rappelle, il y a des zones bien évidemment obligatoires sur lesquelles les concurrents doivent passer.
en associant tout ceci à l'esthétique, à la proximité, à la vitesse. Bref, vous avez un tiercé détonnant, riche bien évidemment, qui permet aux juges d'agrémenter le tout de quelques notes et forcément d'une accession du côté du top 16, alors que là on mécanique un petit peu du côté de la voiture de l'Estonia. Oui, c'est un bout de quille qui était resté coincé du côté de cette monture. Plus de peur que de mal. A priori, on va pouvoir prendre part à nouveau à la prochaine battle où Vaca et Pesur. Vaca sera leader et Pesur, bien évidemment, l'Estonien, sera désormais chasseur et suiveur. On a échangé nos positions pour la prochaine battle. So the second part of this one more time battle between Estonian Kevin Pesser and Italian driver Manuel Vaca. I think nothing is still set in stone between these two. I'm sure they will put up a great show in the second part. They're waiting for the green light to go on, and then we go racing again. So Italy out front, Pesur behind him. The fourth time they are driving against each other already here at the competition because of the one more time. Good initiation there. Kevin Pesur really close, good transition by both not to hit each other. We see Pesur coming closer and closer. One more transition right now, going to the outer zone, and it seems like Pesur is really aggressive. Side by side direction there between Vaca and Pesur. Whoa, aggressive run there. Great lead run by Vaca, but what a chase run there by Pesur, by Estonia. Wow, I'm speechless a little bit right now. This was nice to watch. Eh bien, chers amis, nous pourrions peut-être annoncer ça comme viril, mais correct. Viril, très correct. Ça s'est même un petit peu fermé des portes, ouvert par moments, pas trop quand même. Et puis, dans la parabolique là-bas, l'Estonien qui pousse l'Italien dans ses retranchements. Ah ouais, on est même au-delà quasiment de la piste. Hein. C'était chaud entre l'Italien et l'Estonien. Ah, c'était formidablement beau. On a là deux talentueux pilotes et je pense que vous avez apprécié du côté du public massé ici. Attendons les résultats entre Kevin Pesur et Manuel Vaca. Match Estonie-Italie qui va l'emporter. And Estonia, Kevin Pesur gets the win. A really aggressive showing by him. Thank you, Manuel Vaca. Also, nice runs from the Italian driver. So Estonia and Pesur are moving on. So that's that. And Pesur will be fighting against Martin Richards in top 16. Ah, j'ai l'impression que, chers amis, là ensemble nous avons monté le niveau d'un degré supplémentaire, voire deux dans les prochaines manches, puisqu'on va se rapprocher, on est sur la fin du top 16 notamment, on va se rapprocher dans quelques instants de l'accession bien sûr et des phases finales. Tout ceci se rapproche ensemble, de plus en plus de monde massé ici sur la butte, entre la piste bien sûr célèbre, le double droit du Bossé notamment après Signe, et puis bien évidemment ce driving center transformé en piste de drift pour l'occasion. On va changer à présent de monture, changer de bonhomme. On va partir du côté de Hong Kong et notamment du Netherlands. So great battle coming up right now. Charles Eng from Hong Kong, China against Rick van Goethem from the Netherlands. BMW E92 Eurofighter against a clean Nissan Skyline R33. Charles with a V8 American engine, Rick with a classic RB25 which comes originally in this kind of Skylines. So a nice battle to watch out, and Charles Eng had some technical issues during the practice runs and also during qualifying, but when the car works he's really fast and flying through the course, so Rick van Goethem will have a big challenge to keep up. And 2 thumbs up, that means we are going racing. We're just waiting for the green light, and it's on. So Charles Eng out front from Hong Kong, China against Rick van Goethem, and we see that big distance. So couldn't keep up from the start, or maybe he was late on the start. Rick van Goethem. We see Charles Eng doing his best right now, going on to the outside zone. Oh, and mistake there by Charles Eng. So it looked like he already did win this battle, but I don't know, some misshift or something like that in the end, and I think it wasn't a red flag because I didn't see any red flags on the track, so I will let's quickly watch the replay and I will try to understand what happened there.
Oui, alors qu'on a vu que le Néerlandais avait pris avait laissé le Hongkongais prendre le large, et puis dans la parabolique là, peut-être souci mécanique ou autre pour le pilote venu de Hong Kong et qui a stoppé net son effort, le Néerlandais qui revenait derrière, mais le Hongkongais qui avait vraiment stoppé les machines, hein. Il n'y avait plus de puissance qui arrivait du côté de sa monture. Alors, est-ce qu'on va pouvoir réparer peut-être, ou tout simplement passer une manche suivante? À voir du côté de l'équipe technique du Hong Kong, si on peut bien sûr peut-être réparer. À voir du côté des juges forcément. Quelle sera la décision? Alors si vous avez flashé les codes bien sûr du côté de FIA Motorsport Games, vous avez bien sûr les programmes, les résultats de toutes et de l'ensemble des disciplines, rappelons-le. Okay, so there seems to be some technical issues with Charles Eng's car, so he got back to the paddock and got the 5 minutes. So every competitor is allowed to take 5 minutes once during the event, and right now Charles Eng has some issues with his car. We'll try to repair it and come back to the second part of this battle. That means that Rick van Goethem has to wait right now for him, but we will move on to the next battles, I'm sure. So Charles Eng from Hong Kong, China. Unfortunately, the first car with some technical issues today during this competition, during these fights, and yeah, Rick van Goethem, I don't know what happened at the start, but he was lacking space or yeah, some other issues, but still he's still in the fight because Charles Eng had also a 0 on his lead run, so we are moving quickly on to the next battles. Le temps que la prochaine manche se prépare, on était tout simplement à l'échauffement. Tant pour les mécaniques que pour les bonhommes, on va bien sûr les retrouver. Le temps pour nous de vous apprécier également. Tiens, du côté des images, faites-nous un petit sourire parce que sur l'écran, certains font un petit peu la tête. C'est un petit peu dommage. Souriez, vous êtes filmés. Le temps d'un petit raccord maquillage vous concernant, vous êtes vraiment des milliers de spectateurs amassés du côté de cette butte pour FIA Motorsport Games, avec la der du côté du drift cet après-midi, avec la partie bien sûr top 16 que nous allons vivre ensemble, et puis forcément les phases finales, et on se rapprochera ensemble du podium avec à la fois bien sûr le top 3 qui se dessinera, et ce podium qui se dessinera à la fois la médaille de bronze, la médaille d'argent et la médaille d'or, remise des prix bien évidemment ce soir, et puis cérémonie de clôture de ces FIA Motorsport Games. Ça sera bien sûr demain à vivre avec grand intérêt pour clôturer l'ensemble de ces activités mécaniques tout au long de ces quelques jours que nous aurons pu passer ensemble. So it seems that we'll continue with the next battle while Charles Eng is trying to figure out what's happened to his car, if we have a next battle coming up. So yeah, I think that's the best thing to do. Why waste time? And we will try to continue. So yeah, we go with the next pair. That should be Jason Bonnet, the local French hero, against Peter van Horik from Belgium. So that will be interesting to watch. Let's see here once again the replay. Big distance there. I don't know, maybe didn't catch the start, Rick van Goethem, and up until the last corner, the last meters of the last corner, everything went well, and I think Charles Eng was trying to shift up to the next gear, and here we see straightening out. I think that's a transmission issue right there. Let's hope that it's fixable, but yeah, it didn't look really promising at that point. Oui, pour le malheureux pilote hongkongais, nous avons les informations comme quoi un problème de transmission, donc forcément vous n'avez plus la puissance qui est transmise. Pour les fans du côté du pilote français qui est en train de nous rejoindre, bien évidemment, les fans seront là pour l'applaudir, pour lui donner un maximum d'envie du côté de Jason Bennett,
parmi les meilleurs pilotes français vice-champions de France, notamment en 2022 pour cette saison, pour ne citer que ces derniers beaux résultats. Voilà, c'est parti pour lui, pour Jason Bennett, associé à Pieter Van Dijk, qui lui est en poursuite derrière. Voilà Jason qui est en train de faire son effort, bien dans l'accord, bien dans la trajectoire. On essaie d'enrouler au maximum alors que Pieter Van Dijk derrière a fait une petite faute a priori. La première manche qui se termine pour Jason sous les applaudissements bien sûr je pense de ses fans et de son public français massé ici bien évidemment. Ça fume encore du côté de l'habitacle, on a fait fumer au maximum les pneumatiques. So we see here the replay between Jason Bonnet and Pieter Van Horik. I think in the lead position the French driver did everything on spot, no mistakes there I think, and the Belgian driver here we see straightening out, going straight for a few meters, so that's a big mistake of course during this chase run, and yeah, Jason Bonnet representing France, everything well on his run. Going quickly back to the previous battle, so between Charles Eng and Rick van Goethem, both like non-complete runs because big distance at the beginning and the mistake there by Charles Eng, so everything open to play in the second part by them. Let's hope that will happen, but right now we are moving on to this battle between France and Belgium for the second part of that. Voilà la deuxième manche avec Pieter Van Dijk du côté de la Belgique qui va être le leader. Le chasseur derrière, le chasseur c'est Jason Bennett qui va effectivement essayer de copier-coller au maximum son camarade belge. Match franco-belge dans quelques instants pour cette dernière battle concernant ces deux garçons. Attention, Bennett, Van Dijk, telle sera cette prochaine battle avec la DRDR dans quelques instants. Sous l'œil de l'officiel du départ, qui fait signe aux deux concurrents si c'est OK. Ils sont dans les starts et sous les ordres du starter. C'est parti les concernant. Van Dijk qui se place à l'avant et Bennett juste derrière pour essayer effectivement de le coller au mieux. Ah là 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 là, a priori oui Jason qui a eu un souci, il laisse le Belge partir au large, souci peut-être mécanique pour Jason, on l'a senti, oui on l'a senti dès le premier virage malheureusement. Peut-être un problème mécanique, ça a peut-être calé. Alors on a peut-être calé du côté de Bennett et ce qui laisse eh bien, effectivement le Belge partir et prendre le large malheureusement pour cette deuxième manche. Alors que l'on vous revoit bien sûr du côté du streaming, eh bien, le replay où on voit l'amorce du premier virage, eh bien, Bennett qui a dans tous les cas coupé son effort. On aura peut-être l'explication de cette mésaventure malheureuse devant son public. Et les juges qui vont donner bien évidemment leur appréciation dans quelques instants. So yeah, it seems like some technical issues for Jason Bonnet as well, unfortunately. We will wait for the result and then we move on to the judges. Let's see what they say. As we can decide lead to lead, chase to chase. In this case, both chase runs were incomplete because we saw that both drivers straighten up. So we needed to decide based on the lead run. And lead run of Pieter Van Goethem was not that good like the lead run of Jason Bennett. So congratulations to Jason, and he's going through. Voilà donc la victoire de Jason Bennett sur décision des juges ici pour lui à domicile avec l'accession dans le top 16. Et quant à nous allons bien sûr nous concentrer sur la prochaine battle et la première manche que nous allons suivre dans quelques instants ensemble avec Rick Van Goethem associé à King Charles, le Hongkongais qui a priori pu réparer sa mécanique. So yeah, let's hope that Charles Eng has repaired his car, the team has repaired his car and everything is smooth, so we will see a great battle right now. Rick van Goethem representing the Netherlands and Charles Eng representing Hong Kong, China. And we see that, the car is broken, unfortunately.
No sideways action there by Charles Eng, so it seems like there is something wrong with the transmission. Rick van Goethem with a clean run right now, and we hear that Charles Eng is trying to get the car sideways, but that's not going to happen. So unfortunately, the technical issue is still there, and he'll try to make it off the track, and that seems to be difficult as well. So Rick van Goethem, we saw with a decent lead run, but unfortunately technical issues once again for Charles Eng. Et a priori, à nouveau un problème mécanique malheureux pour ce pilote. À nouveau, a priori la même chose pour Kaki Charles, Hong Kong China, qui malheureusement à nouveau a coupé son effort. Est-ce que c'est un petit peu le même problème qui s'est produit? Dans tous les cas, eh bien, Kaki Charles vient saluer Rick van Goethem, peut-être l'explication de sa mésaventure. Et voilà l'explication des juges avec la victoire de Rick van Goethem à l'instant. And yeah, we see the winner of this battle is Rick van Goethem. He got out the car, went to Charles Eng, and of course I assume he said, yeah, that's not the way I wanted to win, but sometimes that happens in racing and sometimes that happens in drifting. It's a technical sport. You have to be prepared with your car, not only yourself, and sometimes it goes like that. So Van Goethem from the Netherlands advances on to top 16, and we have still one top 32 battle left right now. So one spot in the top 16 left. That will be a battle right now between Greece and Argentina. George Lagos against Rodrigo Gallo. So will be interesting battle right now. And the winner will go against the local hero Jason Banet. So this is of course an important battle for the French fans here as well, watching also here, and of course our live stream. So it seems that we are ready. George Lagos, number 36, BMW E36, a really nice sounding car with the BMW straight 6 turbo engine, 700 horsepower for him, and Rodrigo Gallo with an E36 as well, with also it seems like a 3-liter turbo engine with almost 800 horsepower. So Gallo, Argentinian champion, and George Lagos, of course, has been, I assume, a champion as well. So good initiation there by George Lagos, good transition. Gallo lacking a little bit of speed, trying to shoot there, come closer, but big mistakes there by Gallo, straightening out his car. And big advantage, I would say, after the first run for George Lagos, because Rodrigo Gallo tried through the inside line to come closer to his competitor, but that didn't work out, and he straightened his car. So let's see that once again here in the replay. Allez, c'est parti dans cette manche que nous voyons à présent en replay. Certains se sont un petit peu loupés en revenant un petit peu trop à l'intérieur. C'était le cas du pilote grec tout à l'heure. Et là, nous allons bien sûr partir pour la deuxième manche. Le leader va passer Chaser. So we are ready for the second part of this battle between Argentina and Greece right now. Oh, there seems some kind of issues for the Argentinian car, for Rodrigo Gallo, or no? He was just pushed back to a better position. Okay, so Gallo will be in the lead. Big mistake in the first run chasing. George Lagos will be in the chase position. And I said before, George Lagos, number 36, has been a Greek champion twice, so also with experience for him. And let's see, second part. This is the last top 32 battle, so let's take a close look. After that we'll be moving on to top 16. Good initiation by both drivers, a little bit of missing out on both outer zones, unfortunately for Gallo. Lagos with a few car lengths behind, taking no risk. He knows that he was better in the first run, and around one car length between the drivers. A little bit of careful approach, but I think it made sense for Lagos not to overshoot this battle. And after this battle, we will be having a 10-minute
break between top 32 and top 16. We will get the track ready for the top 16 battle, so you will have right now 10 minutes to quickly get something to drink, get something to eat, and then we continue on with the top 16 battles. Voilà, avant la pause, on revoit quelques images avec notamment notre pilote grec qui a mangé quelques quilles au passage, hein, intérieur, extérieur, avant d'en terminer avec cette deuxième manche, alors que les juges, bien évidemment, vont juger, c'est leur rôle, et vont attribuer le ticket dehors, direction le top 16 entre Rodrigo Gallo et George Lagos, entre l'Argentine et la Grèce. Qui va avoir son ticket pour le top 16 avant bien évidemment cette pause entre le top 30 et le top 16, et c'est la Grèce vers George Lagos que l'on retrouvera dans le top 16 d'ici quelques minutes. Yeah, so George Lagos, Greece gets the win and advances on to top 16. As I said before, we have right now 10-minute break. We'll get the track ready for top 16 battles. So in 10 minutes, we'll be back, and you should also be back. Then the big fights, the top 16 action continues. Voilà, 10 minutes de pause, le temps de se rafraîchir. Revenez-nous en grande forme pour que l'on puisse apprécier ensemble le top 16. On se retrouvera bien sûr top 16 et puis forcément les phases finales. Petite pause musicale également du côté du glouglou. Et on se retrouve très vite pour la suite bien évidemment avec ce top 16 et puis les accessions en finale. A tout de suite.
So we are continuing with the top 16 battles, so the real battles are coming closer and closer, and top 16 of course is a huge jump up from top 32, and we see really good two competitors right now coming up. Jakub Przygonski from Poland against Juha Poitalakso from Finland. So both really experienced drivers, and both with some championships under their belts. And of course they are aiming for gold. These two drivers, Juha Poitalakso competed in the last FIA Motorsport Games as well, and the green light is on, so we are on to the first top 16 battle. Jakub Przygonski out front, Poitalakso chasing. Really nice smooth first corners for both drivers, and we see that Poitalakso is really close right now. One more transition and they are on to the long corner, and Poitalakso comes closer and is really close. Almost door-to-door action there between Poland and Finland, so a great first run here in top 16. Wow, amazing. Alors on est là, chers amis, bien sûr dans le top 16, et tout ceci nous donnera bien sûr le top 8 d'ici quelques minutes avec l'homme fort de ce début de meeting. Il nous vient de Pologne, Jakub Przygonski, qui a réalisé dans tous les cas les meilleurs qualifs pour la journée d'hier. Ah, ça a été chaud, on le voit sur les images en replay du côté des différents réseaux sociaux. C'était chaud entre les deux garçons. On va échanger de position d'ici quelques instants pour les retrouver forcément dans un ordre inversé, puisque le leader va devenir chasseur et vice versa dans quelques instants. Prenez place, chers amis, là on est rentré dans le vif du sujet ensemble. Top 16, top 8 et bien sûr attribution du podium. Poitalakso devient leader et Przygonski, le polonais, devient désormais le chasseur. C'est parti dans quelques secondes, deuxième manche. And of course, really different cars. Poitalakso with the BMW 92 and Przygonski with the brand new GR86 Toyota. So let's go. Second part, good initiation there by Poitalakso, but we see Przygonski hanging on and hanging on really closely right now. A little bit of hesitation, and now is the part when he has to come closer. Przygonski, Poitalakso is filling out the outer zone. Przygonski also door by door, side by side action there in the second part. So this is a really close battle right now. We see, I think from now on, this is the standard for all the next battles coming up. So Przygonski against Poitalakso. Let's have a look at this beautiful replay. Ah, c'était chaud bouillant dans le début de ce top 16 entre ces deux hommes, ces deux garçons, les qui en ont volé au passage. On revoit quelques images, notamment on se remémore les bons souvenirs. C'était chaud patate entre les deux dans tous les cas. Ça s'est joué à pas grand chose, tout en artistique forcément, mais avec un petit peu de force, tout en ayant un petit peu de finesse au passage. On n'en manque pas bien sûr du côté de ces garçons. On va regarder tout ceci puisqu'ils sont actuellement immobilisés peu après la ligne d'arrivée pour forcément les juges qui vont juger, donner leurs points, donner forcément le top 8 les concernant. So it seems like the judges will see once again a replay, because it's a really close call. If I had to judge, it's really hard, and that's why we have three really experienced judges here with us, and yeah, it's not an easy task, and especially when the battles are so close that only some small things, some details will show who is the winner and who has to go home already. So I think the judges are still talking with each other. So all three judges. Will it be Jakub Przygonski from Poland, or will it be Juha Poitalakso from Finland? Only one of them will advance on, so let's wait for the result. Przygonski, and Jakub Przygonski gets the win, and yeah, we will have a small explanation from David Kala, who will explain us what happened in this battle. Vous pouvez applaudir bien sûr du côté du public parce que ça a été une battle absolument magique que nous venons de vivre et de suivre. So, David, some explanation, quick. Thank you. Oh yeah, sorry. We've been discussing here small details. If we look on the lead runs, Kuba Przygonski showed us
almost perfect run. He was like everywhere in the zone where we've been looking for. The only mistake was a small correction or small bubble just before the finish line. If we look on Juha's lead run, that was like wheel off in the first zone, wheel off in the second zone, also wheel on the edge after inner clip. Also, he was like slightly slowing down around the inner clip. He was not showing us what he was showing us all day today during the practice and so on. So that was like a couple of problems. If we are going to the chase runs, Juha did pretty good proximity. He was cutting in some places, he put it even wheel off, but he was putting that to get the proximity. If we look on Kuba's chase run, he was also getting some cutting, especially at our zone 1 and our zone 2, but he was capable of getting the proximity. So chase runs are very even, but the lead runs was just better by Kuba Przegonski. Oui, David qui nous expliquait que ça a été pas évident à juger dans tous les cas, ça se joue à pas grand chose, à des points de détail. Est-ce que cela va être dans tous les cas la même chose pour les prochains garçons que nous accueillons sur la grille de départ avec Kodia Nodari représentant la Géorgie et Mikkel Overgaard pour le Danemark. Leader et chasseur, les voici dans cette première manche. And we are moving on to the next top 16 battle. Nodari Kodua from Georgia against Mikkel Overgaard from Denmark. Really big initiation. Wow, that was really impressive by Kodua. We see Overgaard trying to gain that proximity back right now, shooting through the inside zone, and Kodua on the outside. Still one car length between them, and trying to catch the Georgian driver, Overgaard. But yeah, I think really impressive and aggressive initiation there by Nodari Kodua, and we will see that once again in the replay. Wow, amazing. Nous avons eu un run assez impressionnant et même assez agressif. Par moments, on ferme des portes et autres, mais c'est resté très correct entre ces deux garçons. C'était fort sympathique à suivre. Il y avait vraiment de l'engagement que l'on a pu noter et voir ensemble. À présent, bien sûr, la belle, avec les positions, bien sûr, qui vont être inversées. Le chasseur va passer désormais leader. On va inverser tout ça avec toujours du monde. Là, vous êtes recouvert quelque peu par la fumée qui a du mal à se dégager malgré le vent qui est en train de se lever. C'est dire l'engagement de ces pilotes dont ils nous ont gratifié tout à l'heure. Géorgie, Hongrie, attention, cela va, et Danemark également. Mikkel Overgaard sera leader, Kodua Nodari sera quant à lui chaser, poursuivant à la poursuite bien sûr du Graal et de l'accession dans le top 8. C'est parti. And we are ready. The second part of this battle, we see that Overgaard out front, Kodua is chasing. Also, yeah, 2 wheels, almost 3 wheels off there by Overgaard, missing out on outside zone 2. So big mistakes there for the Danish driver, unfortunately, and Kodua is right beside him, trying to catch up and trying to be as close as possible. And we see that really close at the end between two drivers. Wow, a good chase run there by Nodari Kodua. And yeah, really messy start of the run by Mikkel Overgaard, the Danish driver. We will see that in the replay, but he was 2 wheels, probably 3 wheels off. So yeah, big mistake there at the beginning. Les deux pilotes qui mettent vraiment de l'engagement, les quilles envolent au passage, on ferme des portes, ça reste tout de même très correct. On a même des pneumatiques qui se bloquent par moment, c'est dire l'engagement dont ils font preuve du côté de ces deux garçons. Attention à l'attribution bien sûr, à présent du résultat pour l'accession dans le top 8 pour ces deux garçons que nous allons vivre ensemble. So the winner is Nodari Kodua. Georgia gets the win, advances on to top 8, and I think it was quite clear because of the big mistakes of Mikkel Overgaard in the second run when he was leading. So that's quite logical right now. So Kodua advances on to top 8, and we are of course moving on to the next battles.
Allez, vous pouvez bien sûr du côté du public commencer à applaudir un petit peu plus parce que je pense que vous appréciez le spectacle et plus forcément vous allez faire de bruit, vous allez applaudir et plus ces garçons vont nous mettre du rythme, de la cadence et de la mesure. Vous allez voir des angles assez sympathiques, de la vitesse forcément, alors que là nous allons accueillir Nicolas Monoir, l'équipage, le pilote suisse associé à Benediktas Sirba, le lituanien qui sera lui leader pour cette première manche. Lituanie-Suisse au départ de cette première manche, nous sommes dans le top 16 pour l'accession dans le top 8. So right now Lithuania, Benediktas Sirba against Switzerland, Nicolas Monoir, and they are on to their first run. Good outside zone by the lead car, good outside zone 2 by the lead car as well. Monoir trying to catch up, trying to stay close, and we go to the outer zone. We see that Benediktas Sirba is nicely showing what he's done all day long, and Nicolas Monoir a few car lengths there behind in the smoke. Was trying to keep up, and I think did a solid, decent job. Benediktas Sirba, I think, amazing lead run. That's why he was as well fourth in qualifying yesterday. So Lithuania can cheer up at this moment. But as I said, Nicolas Monoir with a decent chase run as well. Wasn't as close as he should have been, but still, I think, good battle here. Très bon run dans tous les cas du leader de Benediktas Sirba, le lituanien qui était dans le top 5 hier à l'issue des qualifs, qui a tenu toutes ses promesses et que l'on retrouve avec grand plaisir leader et qui va forcément à présent changer de place et devenir chaser dans quelques instants, chasseur du Suisse qui est déjà en position pour forcément prendre part à ce dernier run pour l'accession et rentrer dans le top 8. Les choses sérieuses sont en train, chers amis, de se préciser. And we go on to the second part of this battle. Nicolas Monoir from Switzerland out front, Benediktas Sirba from Lithuania chasing. Really fast transition, maybe too fast transition there from the Lithuanian driver. But we see the lead run from Monoir is on the right places, on the right zones, trying to get to the outside zone. But we see how close is Benediktas Sirba, how close is Lithuania to Switzerland. Wow, that was an aggressive chase there by Sirba from the Lithuanian driver. But a lot to see right now in the replay. That's why we love drifting. That's why we have it on the Motorsport Games. And let's see the replay and enjoy it. Quelle belle séance de drift dont nous venons d'apprécier ensemble, bien sûr, le spectacle. Ah, ça s'est chiffonné, ça s'est joué à quelques secondes, le tout avec de l'art, avec de la finesse. Mais un petit peu d'agressivité au passage, hein, ça a failli se toucher. Les deux garçons là vraiment qui nous ont offert du spectacle. Un deuxième run, les voitures qui sont déjà immobilisées sous les ordres des juges pour nous donner forcément à présent qui du lituanien et du suisse. Attention, et c'est la Lituanie, Benediktas Sirba qui est qualifié lui directement pour le top 8. Applaudissements pour la Suisse qui se sera bien battue, nous aura offert, et vous avez raison d'applaudir, du beau spectacle. So yeah, Benediktas Sirba and Lithuania get the win and advance on to top 8. I think a fair result given that his lead run was on point and his chase run was amazing and aggressive as well. So we are moving on to the next battles, and this was quite a spectacle to see. And we see, of course, the nice background with the mountains here at Circuit Paul Ricard. And we are here on the next battle. So we had Lithuania, and right now we have Latvia as well. But in the lead position, Odd Helge Helstad from Norway, and in the chase position, Kristaps Bluš from Latvia. Also an amazing battle coming up, and I think it will be as aggressive as before. So Norway in the lead position, Latvia in the chase position, and the green light is on, so the first part of this battle is going on. Helstad with a quick initiation there, Bluš really aggressive there, side by side him through the first corners. Here we see going through the inner clip, going on to the outside zone. Helstad with a great job, Bluš also almost tapping him, and there's a little bit of contact. Kristaps really aggressive style showing there, and they're over the line. So I think you can't get much closer than Kristaps did with a little love tap there on the side.
So yeah, it will be amazing to see this replay. But yeah, also great lead run there by Hellstad and Norway. Ah, là aussi, il y a eu de l'engagement entre ces deux pilotes, ces deux garçons. Et même par moments à se toucher les concernant. Alors attention, parce que nous allons avoir, là ça s'est touché hein, du côté de l'entrée là-bas de la parabolique, et toute la sortie était chaude également. Les concernant là à présent, on les retrouve du côté de l'aire de départ, où on a inversé là aussi à nouveau les positions. Vous connaissez le principe désormais de ces battles, vous qui suivez certainement avec beaucoup de ferveur ce drift cet après-midi sous des températures assez exceptionnelles hein, pour un mois d'octobre. Et voici dans quelques instants la suite bien évidemment du programme, alors que vous passez, chers amis, pour certains et certaines d'entre vous à l'antenne actuellement. Eh bien nous allons enchaîner avec bien évidemment les mêmes pilotes que nous retrouvons, avec bien évidemment les positions qui s'échangent entre leader et chasseur. Attention, ça va partir, Blues, Estald, voici la belle. And we are ready for the second part of this battle. Blues from Latvia right now out front in the lead position, and Hellstad from Norway will be chasing. Really close chase run there before, of course with a little bit of angle adjustment at some points, but still we are going racing at the second part of this top 16 battle. So let's see, Blues outside with a good initiation through both outside zones. Hellstad is quite close right now. Let's see what will happen right now on the last corner, and the distance getting bigger and bigger and bigger, and Kristaps is on the outside line. Hellstad is on the outside line as well, and yeah, a lot of car lengths between the two drivers. So Hellstad didn't seem to have the speed of Blush, and Blush wasn't cutting any corners. He was right on the outside zone. So let's see and and what happened in the replay. Beaucoup de vitesse pour Bluch que nous avons vu à l'instant, de la vitesse, de l'engagement pour ces deux garçons. On n'a pas molli dans tous les cas, on n'a pas roulé le coude à la portière. C'était assez rapide dans ce run en tout cas, tout en essayant d'être au mieux et au plus propre dans les zones sur lesquelles bien évidemment il faut positionner sa monture. On attend avec beaucoup d'attention les résultats pour l'accession dans le top 8. Attention, Bluch, Esvald. Et c'est Bluch, Christmas Bluch qui va partir, lui, direction le top 8. On commence à remplir bien sûr les grilles avec beaucoup d'attention. Applaudissements pour ces deux pilotes qui nous ont offert énormément d'engagement dans ces deux runs. Deux runs de profils différents, mais que nous retrouvons pour Bluch bien évidemment du côté du top 8 tout à l'heure, avec dans quelques instants la suite de ce plateau bien évidemment. On est toujours, chers amis, dans le top 16 et on approche petit à petit et ensemble des phases finales. Pour l'instant, pas d'autres minutes et pas d'autres, dans tous les cas, voiture à l'horizon, ni même dans tous les cas à l'échauffement. Cela devrait, bien sûr, ne saurait tarder, bien évidemment, l'occasion pour vous d'aller faire un petit tour sur les différents réseaux sociaux, sur la page Facebook notamment du FIA Motorsport Games, pour effectivement apprécier, bien évidemment, les différentes disciplines, alors que l'on peut voir du côté du live streaming eh bien, les zones, les outside zones, les zones extérieures et les zones intérieures également, pour notamment nos amis francophones.
So, hello and welcome once again to the FIA Motorsport Games Drifting Cup 2022. We are already in the final runs, we are already in the top 16, and here we see the track layout. Really fast initiation with outside zone 1, then on to outside zone 2, then a deceleration zone, on to inside clip 1, and then a long back coming corner of outside zone 3. So that's the zones where the drivers should be and where the lead cars should be, as we are also already on to the tandem runs. We are already in top 16, so we will have a lot of great battles coming up. 30 nations were participating, 28 made it into the finals, and right now we have still 16 countries left in this Drifting Cup competition, and we are moving on quite fastly. A lot of spectators also here on the grandstands, and the next battle coming up will be United Kingdom against Estonia. So Martin Richards against Kevin Pesur, and they are on the starting line. So two drivers, each driver gets one lead run and one chase run. So right now Martin Richards will be in the lead positions. After the run they will switch that, and then Kevin Pesur from Estonia will move on to be the lead car. So really interesting battle, and it should be really quite close battle, because Martin Richards was second in qualifying. He is a Great Britain champion former, and Kevin Pesur is the Estonian champion and Baltic champion as well. So quite close competition right now, and we can start. On va demander au public qui est massé ici en bas de la butte de bien vouloir monter dans les zones prévues pour vous du côté du public, sans quoi on ne pourra effectivement pas lancer la suite de ce plateau. Donc on va vous demander de sortir de cette zone, s'il vous plaît. Sans quoi vous allez priver, je pense, de nombreux spectateurs de la suite de ce spectacle. Ça serait dommage que l'on se fasse tuer pour tout ceci. Voilà, merci à vous. On vous demande de monter ou de sortir de cette zone. Donc s'il vous plaît, montez et vous mettez à l'abri tout simplement. Sans quoi on ne peut pas lancer la suite, bien sûr, de ce top 8. Pour des raisons évidentes, vous le comprendrez, de sécurité. Le sport automobile est assez dangereux comme ça. Et en plus, sur les hauteurs, vous y verrez beaucoup mieux en étant à cet endroit-là. Merci de votre compréhension. So yeah, security first, that's what is important in motorsport. The drivers will be warming up, it seems, the tires once again, because it's really important to have good traction and drifting, to have good sideways traction with, and let's check out if we need some tire warming up once again or not. We will see that because of this little break, but it seems like the drivers are okay with that, with the small pause. Yeah, the drivers are ready. So Martin Richards representing the United Kingdom against Kevin Pesur representing Estonia. Both are ready to go, and this will be the first part of their battle. The green light is on, and it's showtime. Martin Richards out front. He has to try to put up a good lead run. Kevin Pesur with a really close proximity right now during the first two corners, during the first two zones. Right now, here's the inner clip. Everything went smoothly here, and right now we see the Estonian driver putting on some aggression or side-by-side action, really close, almost touching there, and over the finish line. What an aggressive run there by Kevin Pesur, but yeah, Martin Richards with a really solid line in his lead. So we will see the replay here once again, and yeah, amazing. Drifting is such a show. Ah, quelle belle partie de tourniquet nous avons vécu là avec l'Estonien qui a mis vraiment la pression sur Martin Richards juste devant en leader. La pression jusqu'au bout. On ne sait jamais, pour le faire, pourquoi pas partir à la faute, mais ça n'a pas été le cas. C'était limite si on se touche, limite si on sort un petit peu du parcours autorisé. Mais bref, on en termine et on va pouvoir apprécier ensemble la prochaine manche que ces garçons vont nous proposer, avec certainement du spectacle à la clé, chers amis. On va changer forcément les positions entre notamment le leader et son chasseur. Voilà qui est fait. Position échangée.
la chose change littéralement entre l'Estonien et l'Anglais. Kevin Pressure, Martin Richards, voici la belle, chers amis, que nous pouvons proposer avec une place du côté est valable, bien sûr, pour l'accession dans le top 8. Ça va partir dans quelques instants. Alors, on va demander bien sûr au public de bien vouloir bouger parce que dans quelques instants, cela va partir du côté de la prochaine manche que l'on est en train de retarder quelque peu. C'est fort dommage, là, ils étaient un petit peu chauds là, du côté des garçons. Dans le temps que tout ce beau monde eh bien, se mette en place. Restez bien sûr tout simplement à vos positions avec nous parce que les choses sérieuses vont un petit peu augmenter de rythme et de cadence dans quelques instants. On est dans le top 8, les phases finales bien sûr approchent à grands pas, le podium tout autant, donc placez-vous dans des endroits un petit peu plus sûrs. Messieurs, dames, placez-vous sur les hauteurs et non pas de rester en statique comme ça sur le chemin. So, of course, from one point, it's really nice that we have so much spectators coming up here to watch drifting, but yeah, please stay behind the fence. We would like to have a really safe competition, nice, loud, aggressive on the track, but really a nice competition on track and safety off track, and also safety on track, so safety first. As we are waiting for the second part of this battle, Martin Richards, of course, former Great Britain champion in drifting, Kevin Passer, the champion in Estonia and in the Baltic states, so a really young driver, but already with some championships. I think 3-time Estonian champion he is with his BMW M2, only 23 years old. Martin Richards with a little bit more experience, driving this beautiful Nissan Skyline R32, and both drivers are ready, so the second part comes up and only one of them will advance on to top 8. So the green light is on. Let's go. Kevin Passer, Estonia out front. Martin Richards will try to keep up. Of course, the M2 of Passer usually is a little bit faster, and here we see shallow angle at some points while chasing from Martin Richards and Kevin Passer from Estonia going to the outside zone. Martin Richards is there side by side with a little bit shallow line, but good action, good spirit from both drivers, and we saw that they both gave everything. They went on yeah, to do a maximum run right there here, and let's wait for the replay and of course then for the score from the judges. Alors on a assisté à une belle passe d'armes avec Martin Richards qui a essayé de rendre l'appareil au pilote estonien, lui dire bah écoute, tu m'as fait ça tout à l'heure, je vais te la faire aussi au passage, notamment là-haut, tout là-haut dans la parabolique. On a essayé de lui mettre la pression jusqu'au bout. Est-ce que cela va payer? Est-ce que cela va scorer pour les juges notamment? Est-ce qu'on a fait bonne impression? Résultat dans quelques instants, chers amis, alors que les deux voitures sont immobilisées, les deux pilotes bien sûr, toujours à bord de leur monture, qui attendent dans tous les cas les résultats des juges. Cela va tomber dans quelques instants. Qui va décrocher l'accession désormais dans le top 8 et on s'approche gentiment des phases finales. Résultat dans quelques instants. On a chaud à bord des montures. Plusieurs centaines de chevaux pour ces voitures-là. Attention, résultat des juges dans quelques instants. And the results are coming in, and it's one more time between the two drivers, so they will be battling once again. So I'll give it to David, one of the judges, and he'll explain why. Okay, as here we need to, in battles, compare lead to lead, chase to chase. And if we look on the lead runs, Martin Richards was just better in his lead run. He was like more fulfilling the zones. He was not leaving the outer zone 1 too early as Kevin. As the same for outer zone 2. He was like having like nicer and smoother angle. He was not stalling a bit at that upper hill part. But if we look on the chase run,
the Estonian driver was capable of being more aggressive, getting more proximity toward Martin Richards. So we would like to see it one more time if the drivers can provide Kevin better lead and Martin Richards better chase. Thank you, David, and we are moving on to the next battle. But of course, we will explain, this a little bit in French as well. Voilà, nous allons voir bien évidemment, nous retrouverons ces deux garçons-là pour une troisième manche supplémentaire, chacun ayant fait sa petite faute à un moment ou à un autre, a été meilleur par moment et par autre. Eh bien, nous les retrouverons pour bien évidemment défendre ses chances dans une troisième manche tout à l'heure entre l'Estonien et notamment bien évidemment l'Anglais pour forcément remplir ensemble ce top 8. Artus, attention parce que nous avons là bien évidemment la suite du programme avec de nouveaux concurrents qui vont s'élancer. And the next battle coming up, Colin Kjorten from Romania against Marko Zakuril from Czech Republic. Kjorten out front and Zakuril chasing two really good aggressive drivers, and we see it once again from the first two corners. Then they come out, of course, to the last corner in really close proximity. Marko Zakuril trying to be as close as possible, and right now side by side action. Always a little bit of a tap there as well. Great car control by both drivers, by Kjorten and of course by Zakuril. So amazing run, and the runs are getting just better and better and better with each, of course, round coming on from top 32 to top 16, and right now we're battling for a place in top 8. Wow, amazing. Ah, cette bataille pour ce top 8 est en train de donner toutes ses promesses avec le pilote de la République tchèque qui face au Roumain vraiment fait le forcing, et ça s'est même touché du côté de la parabolique. Voilà un petit coup que je te mets par ici par là pour essayer d'impressionner. Dans tous les cas, est-ce que ça va impressionner les juges? Nous verrons ça tout à l'heure. Deuxième manche, on échange les positions. Est-ce que cela va se toucher dans tous les cas dans quelques instants pour cette deuxième manche? Nous verrons ça bien évidemment entre la Roumanie et la République tchèque. C'est chaud. La voiture qui porte quelques stigmates au passage. On a quelque peu rayé la portière, rien de grave, on vous rassure. Voici la belle entre Zakuril et surtout entre la République tchèque et la Roumanie. La belle bien évidemment, peut-être à nouveau portière contre portière. Ça va partir dans quelques instants. And we are moving on to the second part. Of course, in drifting you have to be as close as possible, trying not to touch the front car, but if it's a slight tap or slight touch and the front car isn't unsettled because of that, then it's allowed, and the judges don't say bad things about that or give you much deduction in points. So that was the case, I think, in the first run. Right now they have switched positions. Marko Zakuril from Czech Republic out front, and Colin Kjorten from Romania will try to chase. Really nice battle between the two. A big of a distance right now from first corners, fast to outer zones there by Marko Zakuril. Right now coming through the inner clip, and Colin Kjorten has come back with a bit more inside line, cutting the track, but still one car length between them. More shallow line there by Colin Kjorten, and Zakuril, I think, with a good lead run there. I think, it was a little bit better the first run, but right now we'll have to see the replay. I think Zakuril did everything right. Colin Kjorten with a little bit of hesitating at some points. Ah là, chers amis, une séance de drift qui tient toutes ses promesses. On se rend coup pour coup du côté de ce parcours. Ah, il y a vraiment de l'engagement, de la pression, avec beaucoup vraiment de sympathie, on le sent entre pilotes, mais ça ne se fait pas de cadeau. Ça ferme les portes, ça les ouvre par moments. Bref, du grand spectacle. Alors maintenant, les pilotes bien sûr qui se sont positionnés en attendant que les juges donnent leur avis, leur aval. Qui va décrocher la timbale pour partir en direction du top 8 et se rapprocher forcément. Attention, c'est Marko Zakuril de la République tchèque qui décroche la timbale. Félicitations à Kalin du côté de la voiture aux couleurs de la Roumanie qui se sera bien défendu jusqu'au bout. Ça a été chaud entre ces deux garçons avec beaucoup de sportivité bien évidemment, mais très chaud jusqu'au bout. Ça s'est touché par moments. Bref, du très grand spectacle que nous vous proposons cet après-midi, alors que là-bas déjà tout au bout on débute la chauffe de pneus. Cela veut dire bien évidemment que nous allons accueillir la prochaine manche qui va être peut-être brûlante et dans tous les cas cramante peut-être du côté des pneus.
que nous allons suivre dans un instant, le Koweït notamment, et les Netherlands que nous allons accueillir avec grand plaisir, grand intérêt. Prochaine manche pour l'accession dans le top 8. So yeah, Marko Zakuril from Czech Republic got the win and advanced on to top A. Right now we're moving on to the next battle. Ali Makseed representing Kuwait and Rikon Gotem from the Netherlands on their top 16 battle. Ali Makseed of course automatically went into top 16 with a good qualifying result, but right now he has to fight against another competitor. Really fast start there by Ali Makseed. Good transition, filling out both outer zones right now, coming through the inner clip. Rikon Gotem has got some proximity back, but still a little bit of struggling to get as close as possible to Makseed. Makseed with a great lead run, filling out all the outer zones. Rikon Gotem, 1-2 car length behind, so has to do better that for the next battles if he advances on. Right now, of course, they will be switching positions, and Rikon Gotem from the Netherlands will lead, and of course, Ali Makseed will be in the chase position. Une manche que nous venons de vivre peut-être moins engagée sur le plan, on va dire, du spectacle et de la performance engageante des concurrents, mais tout aussi sympathique à suivre. On sortait une manche un peu plus tactique, où chacun avait sa trajectoire. Dans tous les cas, entre le leader et son chasseur, le jeu est lancé. À voir dans la prochaine manche, on va inverser, vous le savez chers amis, les positions. Le chasseur devient leader et nous allons apprécier dans quelques instants tout ceci entre ces deux garçons, Rick Van Gotem et Ali Makseed, qui sont sur le départ. And we are moving on to the second part of this battle between Netherlands and Kuwait. Rikon Gotem out front in the lead position. Ali Makseed will be chasing. Let's see how close he will go, how aggressive he will try to chase, and he is almost there side by side on the first corners. Going off track right now during the chase, Ali Makseed, so with some big mistakes there. That's really not usual for him, but right now he is close, he's getting closer, and really good action at the end, but the beginning of Ali Makseed's chase run wasn't as great as we wanted to see. Solid lead run there by Rick Van Gotem, and we will see it once again in the replay, but a little bit of mistakes there, chasing from Ali Makseed. C'était portière contre portière, on était vraiment dans une très très belle symphonie et chorégraphie. Notre ami koweïtien qui s'est même permis au passage de déplacer quelques cônes pour dire tiens, je vais le placer peut-être un petit peu ailleurs pour mes camarades. Dans tous les cas, c'était une très très belle manche, un petit peu plus engagée que la première. Nous verrons bien ce qu'en pensent les juges dans quelques instants. Les deux concurrents qui viennent de s'immobiliser. On attend bien évidemment que les juges donnent leur appréciation et leur jugement dans quelques instants, qui va prendre part au top 8 dans quelques instants, avec l'accession du côté également des phases finales et du podium qui se dessinera ensemble tout à l'heure, alors que nous avons ici des vues du public venus extrêmement nombreux sur ce circuit Paul Ricard pour ces FIA Motorsport Games. Plus de 15 disciplines représentées, plus de 70 pays et de 450 également participants. So we are waiting for the results to come in, and after that we will go on to the judges, so just wait a sec. As they are preparing the results. Okay, and here we got them. David Kala says nothing at the moment. Let's wait for the result from the three judges. And it's Ali Makseed. Ali Makseed gets the win, and I give the word to David to explain. Unfortunately, we did not see it on the graphics, but we needed to decide for our Ali Makseed. Everything goes to the place at outer zone 2 when Rick Van Gotem was leading. As we are saying, we are having like very precise deceleration zone on this track. This is very crucial for the battles, because without good lead there is no good chase. And unfortunately, the Rick was braking before
outer zone 2 with his handbrake, which is like affecting very crucially the chaser. So the chaser needed to decelerate in place where he was not expecting that, and that pushed him out of the track, which was 4 wheels. But we've been blaming the leader for that mistake. That's why Ali Maksid is going through. Voilà pour les explications avec Ali Maksid, dans tous les cas le Koweïtien qui décroche sa timbale et sa position pour le top 8, accession pour lui bien évidemment, alors que nous enchaînons tout de suite sans plus tarder avec la prochaine manche. Nous allons passer du top 16 au top 8 ensemble à l'issue des 2 manches avec les 2 prochains concurrents que nous allons bien sûr accueillir sur la ligne de départ de ces FIA Motorsport Games, avec les prochains bien évidemment à suivre. On est prêt dans tous les cas sur ce départ. Et Georges Lagos de la Grèce sera le chasseur, et le chasseur notamment d'un pilote français, Jason Bannett, que nous retrouvons avec grand plaisir. Du côté du public français, on va bien sûr applaudir très fort et encourager Jason pour forcément l'accession dans le top 8, en étant un petit peu chauvin du côté forcément des fans français. Jason qui est leader et qui défend sa position, chacun des quilles. Des quilles, une ou deux par tête bien sûr. Et on enchaîne avec là-bas, la parabolique, Jason qui est parti loin, mais le grec qui est dans tous les cas du côté de Georges Lagos n'a rien perdu de son talent, avec une partie d'aile qui est en train de faire la malle du côté du pilote grec, et le public a raison bien sûr d'applaudir dans cette première manche. Franco-grec dans tous les cas. Qui a pris l'avantage? Nous le verrons d'ici quelques instants, le temps que les pilotes repositionnent leur monture à nouveau sur la grille de départ. Et on va bien sûr inverser la donne. So let's take a look at the replay right now between this nice battle between Jason Bonnet representing France and of course George Lagos representing Greece. Because there were some kind of interesting moments at some times, especially I think at the beginning of the track. And of course we are really happy for having such a big crowd here at the FIA Motorsport Games Drifting Cup 2022 at Circuit Paul Ricard. And somehow I didn't see the replay. But it seems that we are moving on to the second part of this battle. Okay, let's go. Allez, Jason Bannett, dont la voiture porte quelques stigmates de manche précédente, un petit peu trop proche de la sortie du terrain. Voilà, c'est le grec qui, dans tous les cas, pour Georges Lagos, en tant que leader et devant. Jason Bannett qui va essayer effectivement de chorégraphier au mieux et de mettre peut-être la pression sur le grec pour le pousser à la faute. On se touche quasiment dans la parabolique. Oh là 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 là, chers amis, Jason qui nous a mis de l'engagement dans cette manche. On s'immobilise pour le pilote grec. Jason qui arrive à son tour et s'immobilise avec des bouts d'ailes qui commencent du côté du pilote grec à partir, à force effectivement de toucher quelques quilles et d'aller un petit peu au-delà de la limite autorisée. Ah, c'était une manche très engagée de la part des deux pilotes. On s'est rendu coup pour l'accession dans ce top 8. Alors, qui va décrocher ce top 8 entre la Grèce et la France? Les juges qui sont en train d'en discuter, Jason Bannett, Georges Lagos. Grèce, France, France, Grèce. Nos trois juges qui vont donner dans quelques instants leur feu vert pour l'un ou l'autre des pilotes pour décrocher le top 8. Est-ce que ce sera Jason Bannett ou Georges Lagos? Réponse dans quelques instants. La décision se fait attendre. Sous l'œil bien sûr du public français et des fans venus en masse du côté de Jason Bannett. Va-t-il décrocher son top 8?
Et non, c'est Georges Lagos pour la Grèce qui est directement qualifié pour le top 8. Jason Bennett qui se sera bien battu jusqu'au bout et que le public bien sûr français peut bien évidemment applaudir dans son dernier tour d'honneur. And we give the word there for our judge David to explain what happened here between Greece and France. Like it was said before, without good lead there is no possible good chase. Unfortunately, Jason was not showing us the style which he was showing us all weekend when he came to this track. Like everybody was amazed how aggressive he can be running here. But unfortunately he was treating the outer zone 2 as a front clip. He was doing the transition from outer zone 1 to outer zone 2 just too late. And as a chaser, you just cannot predict that, and that pushed the chaser completely out of the line and messed it for him. So because of that huge mistake, we needed to give it to the driver from the Greece. Alors pour l'explication, effectivement, chaque pilote ayant fait quelques lots d'erreurs, il y en avait un petit peu plus malheureusement du côté de Jason pour cette manche. Malheureusement, quelques erreurs de plus, ce qui fait que dans tous les cas derrière, eh bien, c'est le pilote grec qui décroche quant à lui le top 8. C'est fort malheureux, mais c'est malheureusement la loi du sport et la loi des juges effectivement qui sont là pour l'intégrité bien évidemment de l'intégralité également de ce plateau que nous suivons avec grand intérêt. Là, à présent, c'est une prochaine manche que nous allons vous proposer. So we are going on to the one more time, the last top 16 battle between United Kingdom and Estonia. So Martin Richards out front against the chaser Kevin Pesur. Let's see if they can do better than before. And good initiation there by Martin Richards. Kevin Pesur really close proximity there at that point. One more. Oh, that's a little bit of a mistake, I think, from Pesur going on too much on the inside zone, but he's still really aggressive on the chase. So, all these centimeters between the cars, and what a show there by Martin Richards and Kevin Pesur. I think he has some small mistakes by Pesur at the beginning, but after that, really aggressive, really side by side. That's what we want to see in drifting. Un run également très agressif où les deux pilotes ont vraiment tout tenté en utilisant toute la largeur de la piste et même au passage le pilote estonien qui a conservé une quille sous sa voiture. Ça pourra servir au passage. Ah, ça a été très engagé, on le voit nous sur les images en replay, je peux vous dire que c'est assez impressionnant. On a perdu des bouts de carrosserie du côté de l'Estonie, le pare-choc arrière. On a quelques séquelles. On aura peut-être un petit peu de travail du côté du paddock pour essayer de remettre tout ça un petit peu en état. Mais dans tous les cas, c'était très engagé de la part des deux pilotes que nous allons forcément retrouver pour la deuxième manche. Où nous allons bien sûr échanger nos positions. Et toujours du public, un large public que nous retrouvons ici massé sur cette butte. Et ce circuit Paul Ricard qui accueille bien sûr cette deuxième édition des FIA Motorsport Games. Plus de 16 disciplines représentées tout au long de ces journées que nous passons ensemble. 72 pays, plus de 450 participants. Kevin Pesur, leader, Martin Richards sera le chasseur au départ pour cette belle et cette deuxième manche pour décrocher le top 8 pour ces deux pilotes. And we are moving on to the second part of this one more time battle. Kevin Pesur from Estonia will be leading. Martin Richards from the United Kingdom will be chasing. Three amazing runs we have seen from both of them already, and right now they are trying to get a winner in this pair. The winner will move on to top 8 and will be driving against Czech Republic Marko Zakuril. So really important run right there right now. Both drivers know that, and let's see how much they are willing to risk to get the win. So Pesur with a big Scandinavian flick at the initiation, fills out outer zone 1, outer zone 2 as well. Martin Richards is there side by side. A little bit of a mistake there by Richards, it seems like that, but maybe it was something what the lead car was doing, but still Richards also really close, just a few centimeters away from Kevin Pesur. So Estonia against United Kingdom.
Yeah, it's not a straightforward result, straightforward battle. This second part, we will see that once again in replay if Kevin Pesor did everything right as the lead car or if there was some kind of mistakes there. Let's see the replay once again. Un manche également très engagé et cela va s'engager de plus en plus lorsque nous nous rapprocherons là aussi des phases finales. Ça a été extrêmement chaud du côté de ces deux pilotes. A roulé quasiment au cordeau dans les mêmes chorégraphies. Alors les pilotes qui sont actuellement positionnés pour bien évidemment écouter quelle sera la décision des juges. Alors que le public attend, comme nous et tout autant, cette décision pour compléter bien sûr l'intégralité du plateau qui composera ce top 8 dans quelques instants. Toujours autant de monde du côté de la butte pour apprécier cette dernière après-midi de drift que nous vivons ensemble. Ah, la décision, le jugement qui se fait attendre. And we are having the results coming in, and it's Kevin Pesor from Estonia gets the win and advances on. So it seemed like a mistake there by Martin Richards. I think we can go quickly to the judge, David Kalat, to explain this decision, and then we will move on to a 10-minute break and then to top 8. Yeah, in the first run we saw very good run from Martin Richards. He had slightly smaller running through the uphill part, but otherwise it was very nice lead run. From Kevin, he was spot on. He was just on his leader. He was doing what he needs to do. When they switched, everything goes to the part around the inner clip. In the beginning, Martin was cutting in, which we understand because he wanted to have the proximity which he did not have the previous run. But unfortunately, around the inner clip, he just uses too small angle, and that pushes him into the position where he did not want it to be, and he needed to really slow down, loses the proximity, and then it was very hard to get it back. So because of that one mistake around the inner clip, we choose Kevin to go through. Okay, thank you, David, for the explanation. Right now, yeah, it's not a break. We are just painting the lines of the zones back, and we will move on with the competition right away. So don't go anywhere. The best battles are just to come. Voilà, le temps de faire un petit peu de brin de toilette, de cleaner la piste, de retracer les lignes de ces fameuses zones sur lesquelles les pilotes doivent mettre leur pneumatique arrière ou avant, suivant que vous soyez à l'extérieur ou à l'intérieur du virage. Le temps de cleaner tout ceci, de retracer les lignes. On va se retrouver dans quelques instants, petite pause musicale. On va se reposer quelques instants et vous retrouver en forme pour bien sûr le top 8 et puis l'approche forcément ensemble des phases finale. À tout de suite.
So it seems like the track is almost ready. All the marshals and stewards are back to their posts, and we are ready for the top 8 battles. I think every of these battles could be a top 4 or even a final run. We will start with Poland against Georgia, Jakub Przygonski against of course Nodari Kodua. Then the next one up will be Benediktas Chirba against Kristaps Blushin, all Baltic battle there. Then we have Kevin Pesser from Estonia against Marko Zakuril from Czech Republic. Then we move on to Kuwait against Greece, so Ali Maksid against George Lagos. 8 amazing drivers. Would love to see everybody of them going on and moving on to top 4 and even to the finals for the battle for gold medals and bronze medals, but just 4 of them will move on to the semi-finals, and just 2 of them of course to the finals. But yeah, the great battles are coming up. Top 8 right now at FIA Motorsport Games Drifting Cup 2022. Dans un instant, chers amis, début de ce top 8, ce qui va nous rapprocher forcément ensemble des prochaines demi-finales. Les choses sérieuses vont vraiment débuter dans quelques instants, demi-finale à suivre, et forcément nous s'enchaînerons avec la petite finale et la finale, bien évidemment, avec celles et surtout ceux qui vont décrocher dans tous les cas les différentes médailles. Bronze, argent et or, mais pour l'heure on va se consacrer à ce top 8. Direction dans quelques instants les premiers tickets d'entrée pour partir directement en demi-finale. Voilà un petit peu la donne que nous vous proposons cet après-midi. Voilà le jeu auquel ces garçons vont être proposés dans quelques instants dans ces FIA Motorsport Games. Dernière ligne droite vraiment pour ces drifters dans quelques instants. Vous avez également du côté des différents sites internet, également réseaux sociaux, bien évidemment l'intégralité du programme, tout ce qu'il faut savoir, les différents résultats et surtout où voir bien évidemment l'intégralité et parmi les plus de 15 disciplines sportives. Donc vous pouvez bien sûr apprécier le spectacle. Nous avons du karting, du rallye bien évidemment, du circuit avec différentes formules qui sont proposées. Et voici les premiers prétendants que nous voyons approcher de la ligne de départ. On est là et on va partir pour le top 8 dans quelques instants. So we have the 3-time Polish champion Jakub Przygonski going against the 4-time Georgian champion Nodari Kodua. So both drivers with experience, and of course Jakub Przygonski competing in other disciplines as well, has been a Dakar Rally competitor for a lot of years right now, and but still his heart is at drifting, and he's still drifting at these great events like this, of course, FIA Motorsport Games Drifting Cup. So Poland against Georgia, that's the first top 8 battle. Przygonski in Poland, of course, the winners of qualifying yesterday against Kodua, who was 8th in qualifying. So yeah, can't wait for that, and the green light is on. So the first top 8 battle is on. Przygonski against Kodua Nodari. Good initiation there, filling out outside zone 1, filling out outside zone 2, and Kodua Nodari has a little bit of corrections to do there, but he comes back and tries to be as close as possible. Przygonski with a good outside line. We see that Nodua is really close, just centimeters away without touching, and a great first top 8 battle, and I think this sets the scene for the next top 8 battles as well. So yeah, I'm excited. I think you can hear that in my voice, so let's see the replay. Avec le replay que nous allons vivre dans quelques instants du côté bien sûr des réseaux sociaux, des live streaming, bien évidemment, avec le Polonais en tant que leader, hein, qui a pris les devants, et c'est fort logique qu'il va changer de position d'ici quelques instants. Manche assez engagée dans ce top 8 pour forcément d'ici quelques instants les premières places pour la demi-finale. Ce pilote que l'on a vu évoluer dans plusieurs disciplines, dont forcément également les pistes du Dakar et autres. Et on en termine
On va les retrouver bien sûr sur la ligne de départ pour la deuxième manche. Là aussi, même chose du côté de ces battles, on va changer de position. Le leader devient chasseur. Et dans quelques instants, le départ de cette deuxième manche pour ces deux garçons, pour Nodari et Pisgowski. Et bien sûr, leur monture entre la Géorgie et la Pologne. So both drivers are ready for the second part of this first top 8 battle. Nodari Kodua out front, Jakub Przygonski chasing, so Georgia out front and Poland will be chasing this second run. We see a really aggressive initiation there by Nodua Kodari. A good outside zone there, and now to the inner side, inner clip, losing some proximity there by Jakub Przygonski at some point, and Kodua Nodari is on the outside line, and Przygonski is catching up, but still half a car length between them. So yeah, maybe not the most aggressive chase. But we remember the judges compare lead run against lead run and chase run against chase run. So I'm not quite sure about the result, but let's see the replay once again. So yeah, interesting fight going on. Le Géorgien qui aura tenu bon derrière face bien évidemment aux Polonais qui mettaient la pression jusqu'au bout, jusqu'au dernier mètre, jusqu'au dernier centimètre de la sortie de la dernière zone. On attend bien sûr les juges pour commencer à compléter les premières cases du côté du premier nom qui va partir directement en demi-finale. Est-ce que nous aurons un Polonais ou un Géorgien? Réponse dans quelques instants. Le premier nom qui va compléter les premières demi-finales que nous aurons le plaisir d'apprécier tout à l'heure. Mais pour l'heure, les juges sont en train de comptabiliser les différents points suivant les différentes notes de proximité, d'artistique, de vitesse et autres. Quel est le pilote qui aura rempli toutes les cases au mieux? Nous allons le savoir dans quelques instants. So the judges are looking at different replays right now, because as I said, it's not a straightforward result, and we will see a replay here once again as well. The lead run of Przygonski with Kodua chasing, and yeah, the chase, as we saw, was really great here. We see some left foot braking just to settle the car in the right place and be as close as possible. So yeah, some discussions going on between the judges, and it's really important, like, to see every detail, just to have yeah, everything on point, and that the judges also can explain their decisions as well. So we will get to that a little bit later when we have the result. But still, yeah, two great drivers, three-time Polish champion Jakub Przygonski against four-time Georgian champion Nodari Kodua, and we are waiting for the result. Only one of them will move on to the semi-finals and will have the ability to chase for the medals, gold, silver or bronze. I think everybody will be happy with at least one of these. So the next battles up coming are also really amazing. So yeah, it's been a really great week, I think, for everybody here at the FIA Motorsport Games 2022. Paul Ricard, this circuit is, or this complex is really amazing, with a lot of action going on, a lot of different disciplines. I think in total we have 16 this year at the FIA Motorsport Games. So it's nice to be a part, and it's nice that drifting is a part here as well, as it was in the first FIA Motorsport Games back in 2019. And it seems like the results are coming in. We see the graphics right now, and it's Jakub Przygonski gets the win, but Robin Ishida was
giving one more time. So let's quickly move to David for a quick explanation of this result. Sorry that it took us that long. We needed to see both runs a couple of times to find small details in between those runs. If we look on the lead runs, Kuba was doing everything what we said on the briefing. He was like fulfilling all the zones. His fluidity was close to perfect, and he was having like small bubble at the last corner. He can have slightly more angle in the last corner, but that was basically it for his lead run. Noto, on the other hand, when he was chasing, he put it wheel off at inner clip, which he was not pushed to because Kuba was on the correct line, and then he was like really big cutting at the last corner. When we look on the second run, then Noto had like really hard flick on the initiation, but that's fine. We were continuing, then he was fulfilling our zone 1 and our zone 2. At inner clip, he was getting to the curb before inner clip, and then he put it wheel off at the inner clip. So that means that the inside clipping point is not on the edge of the track. So he was like way off the inner clip towards the inside. That is very hard to follow because your leader is not on correct line, and that made the separation for the chaser behind him. He then cut it the same way as Noto was cutting before. So if we look on the chase to chase, for us it was very even. If we look on the lead to lead, it was slightly better for Kuba Przegonski. That's why me and Vernon put it for Kuba, but Robbie said it was not enough, so that's why he put it one more time. Voilà, pas facile pour les juges de donner leurs notes et appréciations. On a pu les voir juste à côté de nous en train de revoir à plusieurs reprises les vidéos pour voir qui a défauté à quel endroit. Ça se joue à pas grand chose, des fautes infimes pour l'un et pour l'autre. Et voilà le résultat que vous avez pu bien sûr entendre tout à l'heure, alors que là nous avons les prochains, Benediktas Sirba, le représentant de la Lituanie, et Kristas Blus pour Latvia, qui vont dans tous les cas être sur ligne de départ entre leader et chasseur. And we come up to a Baltic fight right now. Benediktas Sirba from Lithuania against Kristas Blus from Latvia. We see two visually similar cars with different concepts, and here we see the first zones, filling them out correctly there by Sirba. Kristas Blus is coming close and is really close and will try to keep up with Sirba, and there is a little bit of a separation between the two cars. Sirba going off the track, I think, at some point. We don't know if it was before the starting line or after the starting line, but we saw that the speed of Sirba was really high, and Kristas Blus couldn't get as close as he usually goes to other competitors. Yeah, interesting run there, and we will see, of course, the second part when Kristas Blus will be out front and Sirba will be chasing. Run intéressant où on va même titiller les limites du terrain, du côté notamment du leader lituanien. Ça s'est joué un petit peu au-delà des limites autorisées. On a pu le voir notamment au fin fond de la parabolique là-bas. On est allé au-delà du bitume. On avait la pression, on avait vraiment la pression, il fallait rester devant, contenir cette pression au mieux. Deuxième manche, Blus sera leader et Sirba sera le chasseur. On a inversé bien sûr les positions pour cette deuxième manche et l'accession directement valable et le ticket pour la demi-finale. So we are on to the second part. Right now, Kristas Blus representing Latvia will be on the lead, and Benediktas Sirba from Lithuania will be chasing. And we are ready for the second part. Really two fast and aggressive drivers, so the second part I think will be one to watch. So let's go, green light, Blus out front. Sirba tries to follow as close as possible. They're through the outer zone 1, through outer zone 2. And we see Sirba is really aggressive right now on the chase run. Kristas Blus right now moving on to the outer zone. And Sirba is really close, side-by-side action, adjusting the angle at some points, and over the finish line. What a run there by the Baltic drivers, Kristas Blus and Benediktas Sirba, Latvia against Lithuania. It's a nice sight how close they were at the end of the last corner.
Ah, on n'a rien lâché de la part des deux pilotes, on s'est rendu pour coup, portière contre portière. On était à quelques centimètres l'un de l'autre, ça a failli toucher par moment là-bas tout au bout de la parabolique, mais ça ne s'est pas touché à quelques centimètres pour ces garçons. Ah vraiment, il y a de l'engagement. La voiture de Blues qui porte quelques stigmates à l'arrière droit. Et c'est Christophe Blues qui décroche son ticket pour la demi-finale tout à l'heure. So it's Kristaps Bluš and Latvia who advance on to the semi-finals, and quickly to David to explain this decision. Like, a lot of people are saying that drifting is one mistake sport, and now we definitely saw it. Like, Benedictas showed us like really good lead, but unfortunately just a couple meters before the finish line he put it 2 wheels off the track, and he just like scrapped all that perfect run he had in the first run. Then Kristaps knew that when he's coming into the second run he's having big advantage, and he was just playing it how he needed. He fulfilled everything, being where he needs to be, and went through. So thank you, David, for the explanation. That's what I think also we saw on the first run, that Chirba was out of the track in the last meters of the corner. So that's unfortunate for him, but anyway, Kristaps Bluš and Latvia advance on to the semi-finals, and we are of course moving on to the next battles, the other side of the top 8 bracket, and yeah, there will we have 2 interesting battles coming ahead. Ah, des décisions par moments pas faciles à prendre hein, pour les juges. Ça se joue très souvent à pas grand chose. Allez, prochaine manche, on va partir du côté de l'Estonie et de la République tchèque avec les 2 prochains garçons que nous allons retrouver sur la ligne de départ. Kevin Pesur pour l'Estonie, Marco Zakoril de la République tchèque sera chasseur de l'Estonien dans quelques instants pour cette première manche. Direction les demi-finales. An interesting battle here. 2 BMW M2s, Estonia against Czech Republic, Kevin Pesser against Marko Zakoril, and the first run of them is on. Pesser out front, so Estonia in the lead. Zakoril will be chasing. Good initiation there by both drivers. Zakoril with some small mistakes there. I think it was self-inflicted, but that's of course for the judges to decide. Right now to the outside zone of corner number 3 or corner number 4, and over the line, and yeah, with some big proximity at that point. The cars were far away, but I think the first mistake came after outside zone 1, after outside zone 2. Then Marko Zakoril, I think, wasn't in the right place where he should have been. Let's see that in the replay. Beaucoup d'engagement ici pour ces pilotes, hein. On les voit très proches, ça a failli par 2 fois se toucher, ça n'est pas arrivé. Ils ont beaucoup de dextérité et de finesse dans le pilotage. Dans tous les cas un top 8 qui a tenu toutes ses promesses, avec dans quelques instants la deuxième manche. On se rapproche pour l'un ou l'autre de ces pilotes d'une place valable pour les prochaines demi-finales. Le temps de les retrouver sur la grille de départ qui sera inversée bien sûr pour eux. Le chasseur devenant leader, ce sera dans quelques instants, toujours avec énormément de public ici sur les buts du Paul Ricard, à quelques mètres de sa célèbre piste et du double droit notamment du Bossé, juste après la courbe de Signe. On retrouve tout ce beau monde massé ici en sécurité sur la butte pour profiter bien sûr du spectacle et de cette deuxième manche. We are ready for the second part of this great battle between Marko Zakoril from Czech Republic against Kevin Pesser from Estonia. Now they have switched places. Zakoril will be out front in the lead position. Pesser will be chasing, and the light is green already. And we are moving on to the first corner. Aggressive initiation there, but not filling out completely, and that's a big mistake there by Marko Zakoril. It seems like he doesn't like the first 2 corners at all. Right now going on to the long outside zone. Kevin Pesser is right by his side, and here we see a great drone shot as well, just centimeters away. Marko Zakoril and Kevin Pesser, nice show there, but yeah, we will see in the replay that Marko Zakoril didn't
fill out the first outer zone and didn't go to the outer zone 2. It seems like he went off track as well, so let's check this out. Et le public de connaisseurs a raison d'avoir applaudi bien évidemment ces deux garçons qui nous auront offert du très très beau spectacle, énormément d'engagement, avec beaucoup de respect entre ces deux garçons. Ça, c'est limite si ça se touche, mais c'est dans vraiment le respect. Il y a beaucoup d'engagement et de vitesse. Alors, qui de la République tchèque ou de l'Estonie sera en demi-finale? Qui va décrocher son titre? Son petit ticket. Les juges vont donner dans quelques instants leur validation pour Kevin. So yeah, everything all right with the graphics. Kevin Pesser, Estonia, is the winner, and he advances on to semi-finals. So everything, yeah, two big mistakes by Zakuril in the chase and also in the lead. So logical decision there, and we are moving on to the last top 8 battle. That will be Ali Maksid representing Kuwait against George Lagos representing Greece. Nissan against BMW, also an interesting battle here. And yeah, it's the last top 8 battle, and then we will have all the 4 semi-finalists who will fight to get into the final, and of course the losers of these semi-final battles will fight for the bronze medal. So everything is still up for all the drivers right now involved, and the light switches to green. Ali Maksid out front, George Lagos chasing, and really aggressive initiation there by Ali Maksid, losing a little bit of angle there. Yeah, then putting one wheel outside of the track, the inner side, going on to the outside zone. Quite a distance between the two cars. George Lagos tries to come closer, cutting the track a bit, but still a few car lengths between the two cars. But yeah, I think there was quite a messy start, for Ali Maksid at his lead run. George Lagos had to adapt to that. So let's see once again. Slowing down, yeah, losing some angle at some points here again. So George Lagos, yeah, with some adaptations for that, and yeah, we will see, of course, them switching positions and move on. Voilà, et l'accession du côté de ces demi-finales sous l'œil avisé ici du côté de la tour des juges, avec la présence notamment de Pedro Lamy avec nous, pilote bien sûr bien connu et qui apprécie ce Paul Ricard, et puis de Caliro Van Pera qui est également présent avec nous ici du côté de la cabine des juges, nouveau champion du monde, si on peut vous le rappeler bien sûr, du côté du World Rally Car, du championnat du monde des rallyes, qui apprécie également bien sûr ce spectacle. Allez, prochaine manche que nous allons apprécier dans quelques instants, ça sera la belle bien évidemment pour ces deux pilotes, et l'accession bien sûr du côté de la demi-finale avec George Lagos pour la Grèce et Ali Maksid qui a bien œuvré tout à l'heure pour bien évidemment le Koweït, et c'est parti pour eux. And the second part, George Lagos out front, Ali Maksid chasing. Let's see what they can show us right now. Ali Maksid with really aggressive chase run through the first through few sections. Really wide going off track there. Ali Maksid, George Lagos, and there's a crash. There's a crash between the two drivers. That's why the front suspension of Ali Maksid's car is broken, and he understands that a little bit late. But yeah, big drama right now in the last run of this top 8. Oh, yeah, it's difficult to say. I think that George Lagos went off the track before the long right-hander, and that's why there was this contact. And yeah, the front right suspension of Ali Maksid's car is broken, and yeah, that's now a question what will follow. But yeah, the judges will have a look at the replays. Wow.
Ah bien là, chers amis, c'est la dépanneuse malheureusement pour Ali Makchid, le Koweïtien malheureux, qui nous avait tout à l'heure offert vraiment un très très beau spectacle avec énormément d'engagement pour ce pilote. Malheureusement, ça ne sera pas passé jusqu'au bout et on va en rester là forcément, et pas de demi-finale pour lui. Il doit être bien malheureux et on compatit bien évidemment à cette malheureuse désillusion. Il y a de l'engagement, il y a eu de l'engagement avec ces deux pilotes. Ah voilà, et puis cette touchette là malheureusement, et qui sur le plan de la mécanique va laisser le pauvre Koweïtien sur le bord de la route dans cette fin de parabolique. Alors là il va falloir, je pense, ou la dépanneuse ou des hommes costauds pour enlever le malheureux Koweïtien de cette fâcheuse posture. Voilà la dépanneuse qui fait son apparition pour rapporter Ali Makchid malheureusement dans son team. Et pouvoir à nouveau remettre une piste claire avant d'accueillir les prochaines manches dans ce top 8 pour compléter ensemble. Il reste encore quelques cases à compléter pour faire l'apparition bien sûr tout à l'heure des demi-finales ensemble. Si vous avez bien sûr flashé les fameux flashcodes de ce FIA Motorsport Games, vous pouvez retrouver toutes les disciplines. Elles sont plus de 15 au programme de ces journées de compétition, avec plus de 72 pays représentés, avec également plus de 450 concurrents et pilotes, filles et garçons, puisque nous avons également des demoiselles en karting et autres disciplines qui sont également présentes tout au long de ces journées de compétition. Ça sera la fin du drift, bien évidemment. So Ali Makchid is the winner, and of course it's a controversial battle, but we will see why that happened, and we hear from David. Yeah, everything goes, not completely everything. Let's see the first run. In the first run, unfortunately, starting number 36, George Lagos, had 2 wheels off at outer zone 2, so that was already incomplete for him in the first run. From Ali Makchid, he was having like wheel on really on the edge, but overall it was good lead. Then we are going to the second run, and George Lagos overshoots the car just before, just after the inner clip. He over rotates, slows down there a lot, and there was like no place for the chaser where to go. So when he transitioned back, there was already the chaser, and he hit the chaser on the front wheel, which was broken afterwards. So for that contact was blamed number 36, but he was basically incompleted even before the contact itself. So overall, Ali Makchid is going through. Et malheureusement le pauvre Ali Makchid qui a eu ce contact dont il n'est pas forcément à l'origine. C'est le pilote grec qui lui a coupé la route malheureusement, hein, c'est le sport. Alors maintenant, est-ce que on va pouvoir réparer surtout pour Ali Makchid pour partir du côté des demi-finales? Le pilote qui regarde un petit peu quel mal souffre sa monture pour peut-être directement par téléphone commencer à donner quelques informations à son équipe, peut-être pour les premières réparations. Est-ce qu'on aura le temps nécessaire pour la réparation? Peut-être, a priori on n'a pas l'air anxieux du côté du pilote. Voilà, on est déjà au téléphone pour bien évidemment donner les informations à son team. Ali Makchid qui dans tous les cas, le Koweïtien, est qualifié lui du côté des demi-finales. Voilà un petit peu pour ce tableau bien évidemment que nous pouvons apprécier du côté des réseaux sociaux et des live streams. Ce tableau qui se complète. On prendra dans quelques instants la direction des demi-finales avec dans tous les cas Crispas Plus et Ali Makchid qui iront en direction notamment de ces demi-finales. Jakub Priskonski et Kevin Pézur également. Les voilà qui apparaissent sur nos écrans. Ce seront les 4 bien évidemment
qui vont se bagarrer forcément pour à la fois, bien évidemment, accéder aux phases finales que nous allons apprécier dans quelques instants, chers amis. So we see the bracket of all the drivers, and of course the 4 drivers that made it into the semi-finals, made it into top 4. We will have Jakub Przygonski, the winner of qualifying, going against Kristaps Bluš. So Poland against Latvia on one side of the top 4. On the other side of the top 4 we have Estonia with Kevin Pesser against Kuwait with Ali Maksid. So 2 amazing semi-finals coming up. Let's hope that Ali Maksid and his team can repair the car. The front right suspension of course is broken, but let's hope that they have the spare parts with them and that they can repair the car in time. Right now of course we are also repainting the zones on the track, and we are coming up with the biggest, greatest battles at this FIA Motorsport Games Drifting Cup 2022. So stay tuned, we are still here, we are waiting for the big battles. Who will get into the final, who will have to fight for 3rd place, that's all open, and yeah, it will be a great show, that's for sure. So stay tuned with us, and we will have the battles coming up in just a few minutes. Voilà le temps de cleaner la piste. Nous retrouverons bien sûr nos 4 protagonistes pour forcément seulement 3 places sur le podium. Ce sera dans quelques instants à suivre et à vivre ensemble. Le temps d'une pause, bien évidemment, pause musicale, et on se retrouve très vite pour vivre ensemble ces demi-finales.
Okay, so we are ready for the top 4 battles for the semi-finals at FIA Motorsport Games Drifting Cup 2022. The first battle will be Jakub Przygonski from Poland against Kristaps Blush from Latvia. So 2 European drivers battling it out. They have competed in the same competitions at some point, so they know each other, I think, very well, and it will be an interesting and aggressive battle, that's for sure. Jakub Przygonski, 3-time Polish champion, and Kristaps Blush, 2-time Eastern Europe champion, of course, and as well 5th place in Formula Drift a few years ago. And the battle is on. Jakub Przygonski, Poland out front, Kristaps Blush chasing. Let's see what will happen in this battle. A really good initiation by both drivers. Kristaps Blush really close to Jakub Przygonski. Now they are moving on through the inner clip, going to the long back coming corner, and Kristaps Blush on the side, already on the side of Jakub Przygonski, and they are side by side through the whole course, through the whole last run, last turn, and yeah, great lead, great chase by both drivers, and I think, yeah, the spectators love this as well. Ah, la première, bien évidemment, des demi-finales qui promet, qui, dans tous les cas, dans tout son intérêt, ça se chiffonne, ça se bagarre, ça se bastonne comme on aime bien, dans tous les cas, avec beaucoup de respect, on le sent avec et entre ces pilotes, mais ça se rend coup pour coup, et ça devrait se rendre coup pour coup, dans tous les cas, dans la prochaine manche de cette première demi-finale. Nous en aurons bien sûr une deuxième tout à l'heure à vous faire vivre, le tout en 2 manches. Et on va départager bien évidemment, et nous donnerons le premier nom dans tous les cas du finaliste d'ici quelques instants à l'issue de cette deuxième manche. Latvia, Poland, tel est le programme que nous vous proposons. Deuxième manche entre Kristaps Blush et Jakub Przygonski. Cela va partir dans quelques instants pour une place en finale. And the second part of this first semi-final is on the run. Kristaps Blush out front, Jakub Przygonski will be chasing. Aggressive initiation there by Kristaps Blush. Jakub Przygonski also right behind him. Right now coming up to a really important part of the track, of course. Really close, really good on the outside zone. Przygonski half a car length behind, and they are over the line. Amazing battle here. Latvia against Poland, Kristaps Blush against Jakub Przygonski, and yeah, it's a tough one. It's a tough one for the judges right now. Let's see the replay. Ah, les deux garçons ont fait le job, comme on dit, ont fait le travail. Ils auront tout donné dans tous les cas pour l'accession avec ce ticket valable, le ticket d'or pour aller en finale. Dans quelques instants, nous aurons le premier nom, le premier finaliste, celui qui va compléter cette finale que nous apprécierons bien sûr ensemble d'ici quelques instants, avec toujours énormément de monde. Les deux concurrents, les deux protagonistes pour l'accession dans cette finale qui sont bien sûr immobilisés dans l'attente de l'aveu bien sûr des juges d'ici quelques instants. Quel nom va compléter notre grille de cette finale dans quelques instants? Nous le verrons bien sûr d'ici quelques instants. Le temps de revoir du côté du live stream quelques belles images où là aussi il y a eu énormément d'engagement dans ce tout dernier run. Les juges qui regardent à nouveau les vidéos, attention, Jakub Przygonski, Kristaps Blush. Et c'est Kristaps Blush qui, dans tous les cas, décroche, chers amis, son ticket pour la finale. Avec David qui va bien sûr nous expliquer d'ici quelques instants. Tout ceci de main de maître avec son équipe de juges. Nous avons déjà un nom pour cette finale de tout à l'heure. And we go, I think, to David for some explanation on this run, on the semi-final. Yeah, when we look on both runs, in the first run, Kuba Przygonski slowed a little bit after deceleration zone, slowed again at the beginning of outer zone 3. So those were like 2 small mistakes. He can be slightly better in the angle.
but Kristaps Blush, he was like on him all the time. He was like capable of reading him very, very good. When they went into the second run, there was also some differences in speed from Kristaps, but it was not affecting the chaser that much because he was not that close, he was not that mimicking the transitions, also not the angle, and he was diving a lot in outer zone 3. So mainly from the great chase in the first run, Kristaps is going through. Voilà les explications de David, notre responsable des juges. Hein. Tout ceci se joue très souvent à pas grand chose et du coup eh bien c'est le concurrent de la FIA qui remporte pour pas grand chose, pour quelques points seulement. C'est une affaire d'angle, une affaire de vitesse, une affaire de style. Dans tous les cas, il faut respecter au maximum ces chorégraphies et dans tous les cas ça se joue, sachez-le, à très peu de points d'écart. Prochaine demi-finale que nous allons bien sûr apprécier ensemble dans quelques instants. Nous avons déjà un nom pour partir en finale tout à l'heure. Quel sera le deuxième nom qui va compléter bien sûr le tableau d'honneur de cette finale que nous vivrons ensemble bien évidemment. Réponse d'ici quelques instants. Le temps d'accueillir les protagonistes de cette deuxième demi-finale avec nous ici sur l'aire de départ. Des demi-finales qu'apprécie Calero Venpera, rappelons-le avec nous ici du côté de la tour des juges, nouveau et tout jeune champion du monde des rallyes pour cette saison 2022 et qui apprécie bien sûr le spectacle, lui qui a roulé en drift hein, du côté de sa nation de cœur cette saison pour s'essayer à cette discipline véritable touche-à-tout. Et bien dans quelques instants, la deuxième demi-finale que nous allons pouvoir vous proposer avec la grille de départ. So right now we are waiting for Ali Makseed. He has 10 minutes to repair his car because of the crash before. He wasn't at fault at the crash, that's why he has these 10 minutes to repair the car, and let's hope that he can do it. We want the second semi-final where he has to go against Kevin Pesser from Estonia. So we would love to see this battle not ending without a battle itself. So let's hope that Ali Makseed and his team can repair the car, and of course he will be on the start against Estonia, Kevin Pesser. So we want this Kuwait against Estonia battle. One of them will go on to the final to battle Kristaps Blush from Latvia, and of course for the bronze medal there will be a battle with Kuba Przygonski from Poland. So yeah, I think amazing battles ahead of us. We still need this one semi-final, and then we are starting the battles for the bronze and the gold and silver medals. So great battles ahead. Don't go nowhere. Stay here on the track, and of course follow us here on the live stream. Beautiful event, FIA Motorsport Games 2022 here, and also of course with our Drifting Cup. Voilà Artus qui précise à nos internautes bien sûr du live stream en anglais qu'on a 10 minutes un petit peu de laps de temps pour une réparation notamment du Koweïtien. Tout à l'heure à l'imachine on a pu le voir avec une roue qui se faisait la malle, donc les juges lui autorisent, et c'est dans le règlement, 10 minutes supplémentaires pour réparer notamment sa machine endolorie, la roue qui se faisait la malle. Donc on va bien sûr les retrouver du côté de cette deuxième demi-finale d'ici quelques instants, ici même sur ce parcours avec ces multitudes de zones qu'il faut bien sûr franchir avec grand intérêt, surtout correctement du côté forcément de ces manches de drift, avec dans un instant la deuxième demi-finale que nous allons bien sûr apprécier ensemble, avant forcément tout à l'heure la finale, et puis la petite finale que nous aurons également ensemble pour l'attribution de la médaille de bronze. On se retrouve donc très vite avec la suite de ce plateau et la deuxième demi-finale. À tout de suite. And here we have some highlights going on, showing this battle, the semi-final between Jakub Przygonski and Kristaps Blush. And we have still a few minutes left for Ali Makseed, as we are getting some information from the organizers.
So of course Ali McSeed had this 10 minutes and he also uses his competition timeout, but let's go to David, he will explain it a little bit closer. So we are now having a little bit break and explanation of the rules. We had contacts in previous run between Ali McSeed and George Lagos. In that we blamed as the one who caused the collision, George Lagos. That gives Ali McSeed 10 minutes to repair. Those 10 minutes started immediately when he went into the paddock and somebody touched the car and they started with the repairs. Those 10 minutes are that if the gap in between the battles would be shorter than 10 minutes, that he's having like those 10 minutes for sure to repair. Those 10 minutes are gone, but now he needs to be on the start and he was not calling competition timeout till this moment. So he can now call 5 minutes as a competition timeout. Each driver is having once a competition timeout of 5 minutes. So he will now use it. Hopefully he will be capable of repairing his car. Voilà pour l'explication de David concernant ces 10 minutes autorisées pour Ali McSeed pour la réparation de sa monture tout à l'heure pour le pilote koweïtien malheureux de la Manche que vous aviez certainement apprécié, large public tout à l'heure. Réparation, espérons-le, effectuée assez rapidement pour lui et surtout son équipe. On a pu apprécier Jakub Pierowski et Kevin Pesur tout à l'heure dans la première demi-finale. Et la deuxième demi-finale avec Christlius Blues et Ali McSeed. 6 réparations bien sûr effectuées dans les temps, donc ça doit mécaniquer énormément et assez vite du côté de l'équipe d'Ali McSeed pour tenter de remettre la voiture et cette monture sur ses 4 roues un peu plus normales. Il en manquait une au passage, donc autant mettre les 4 pour tenter là aussi d'accéder, pourquoi pas pour lui, c'est tout le mal qu'on lui fait après cette mésaventure du côté d'une éventuelle finale tout à l'heure pour aller rejoindre notamment Kristaps Blues qui est déjà lui qualifié et qui a déjà son nom du côté du tableau de cette finale. Jakub Piskorski sera lui qualifié dans tous les cas pour la petite finale pour notamment se battre du côté de la 3e place. On le retrouvera bien sûr avec grand plaisir tout à l'heure pour cette petite finale et l'accession du côté de cette 3e place. Sachez que si vous voulez vivre également d'autres disciplines que le drift, puisque les FIA Motorsport Games vont se poursuivre également demain, et c'est tout le mal que nous vous souhaitons pour bien évidemment profiter à nouveau et encore d'une journée pleine de spectacles pour la journée de demain à dimanche. Vous avez les sites internet bien évidemment et autres applications qui vous permettent de tout savoir sur le programme, sur les différents résultats au fur et à mesure. Parmi, et le choix est vaste, vous en conviendrez, des plus de 15 disciplines sportives qui regroupent bien évidemment ces FIA Motorsport Games pour cette édition 2022 ici entre Marseille et le circuit Paul Ricard et puis la Sainte-Baume notamment pour les différentes manches rallystiques et autres. So here we see on the screen once again the full bracket, starting from top 32 through top 16, then to top 8, then to top 4. And right now we have, of course, one side of the top 4 completed. We see Kristaps Bluž from Latvia is in the final. Jakub Przygonski from Poland will be fighting for 3rd place. But we still need the second part or the second side of the top 4. Kevin Pesser against Ali McSeed. As David, the judge, was explaining before, of course, we are hoping that Ali McSeed from Kuwait can repair his car to fight against Kevin Pesser from Estonia. And yeah, that it's a fair fight, not because of this crash, not because of the crash that Ali McSeed can't advance on. So let's hope that his team is ready and has repaired the car. Of course, it's a big task to do it in 15 minutes, that's for sure. And yeah, teams can do that. Let's hope that this team also can, and let's hope that the damage wasn't as big as it maybe was shown at the beginning. So Ali McSeed right now repairing his car, and his team is repairing his car, while Kevin Pesser yeah, is
maybe just chilling and relaxing before this battle, but I don't think he's so chilled right now, because it's a big task, of course, going against Ali McSeed and of course fighting for the medals here at FIA Motorsport Games Drifting Cup. So here we see some highlights as well on the live stream, and for the spectators right now here, I think we have still a few minutes, a minute or two left on the clock, and we should know very soon if Ali McSeed has succeeded and has repaired his car or not. So we will know that in just a few moments. Et c'est vrai, mon cher Artus, que nous aimerions être aux côtés de l'équipe d'Ali Machine pour les aider tout simplement à la tâche, du côté de l'équipe coétienne, pour les aider à réparer au plus vite, afin forcément de le retrouver dans quelques instants sur cette ligne de départ dans cette deuxième demi-finale. And so we got the information that the car is repaired for Ali McSeed. They are changing right now the tires and coming onto the start line. So that's a big relief, and we are really happy that we will have this second semi-final, and Kevin Pesser will have to fight against Ali McSeed, Estonia against Kuwait. Really a nice battle ahead of us, and then we will see who advances on to the final and who will fight for third place. So right now, enjoy the sun here at the track, enjoy the highlights on the live stream, and we'll be back on the starting line in, it seems like, under a minute. Voilà, l'information du côté de la direction de course, c'est que tout simplement l'équipe d'Ali McSeed a réussi, pour l'équipage, pour le pilote koweïtien, de réparer sa voiture. Donc on devrait les voir logiquement d'ici quelques instants à l'échauffement des montures et des pneumatiques, et de retrouver forcément cette deuxième demi-finale dans quelques instants, après cette réparation de fortune ou non. C'est vrai que la voiture a porté des stigmates tout à l'heure. On s'est dit, est-ce que cela pourra être réparé jusqu'à la demi-finale? Et c'est fait pour l'équipe d'Ali McSeed, qui a vraiment géré de main de maître pour permettre à son pilote de représenter dans tous les cas le Koweït et d'être dans la deuxième demi-finale, que nous allons bien sûr apprécier d'ici un instant, où les pilotes vont être en approche de la ligne de départ, aux couleurs de ce FIA Motorsport Games pour cette édition 2022, et de reprendre part donc à cette deuxième demi-finale avec, dans quelques instants, eh bien, le deuxième ticket valable pour une place en direction de la finale, alors que la petite finale est en train également, bien évidemment, de se dessiner. On revoit le tableau avec le premier des finalistes, Kristaps Blues, et du côté de la petite finale, Jakub Pikowski, qui avait réalisé pour le pilote polonais les meilleurs résultats hier du côté de la séance de qualification. Et bien, et le premier nom à apparaître dans la petite finale pour la bagarre, forcément, du côté de la troisième place. And it seems that we see Ali McSeed's car. He is ready to go and warm up his tires. I assume Kevin Pesser is there somewhere as well. So that will be the second semi-final for this FIA Motorsport Games Drifting Cup. And I can't wait. I can't wait for the semi-final, and of course for the battles for the medals, the battle for third place, and the big final. So here we see Kevin Pesser is also coming, so Jakub Pirzgonski is ready for his battle for the third place as well. So he's waiting there at the pre-grid as well. And right now we are warming up the tires. That's of course a big important thing. And here we see of course the place where they warm up their tires to get them sticky, grippy, and that they have also good grip going sideways, trying of course to be faster than your opponent. And here we see Kevin Pesser is done with his tire warm-up, and Ali McSeed is getting ready there as well. Let's hope that the car is fine and we will have a nice battle for third place. Big crowds here all day long.
And the nice thing for the crowd is they can watch drifting, and if they turn their heads on the other side, they can see the GP track as well. So good spot for you, everybody who came here. And both drivers are on the starting line, so the second semi-final is ready. Ali Maksid and his team, great job getting the car ready after such a big hit in his previous battle. And Kevin Pesur, yeah, he will be a little bit more relaxed during this last 10-15 minutes, but still he has a job to do, and he will represent Estonia with his whole heart, as of course Ali Maksid will be representing Kuwait. And it's on, the second semi-final is on. Ali Maksid with a big initiation there, Kevin Pesur trying to be as close as possible, and he is there side by side, and a mistake there by Kevin Pesur. He overtakes the car and spins unfortunately out. Ali Maksid right now with a big good and fast lead run, almost going off track at the end, but still somehow manages to keep it together. Of course the judges will look at the first two zones to see if it was a fault by Maksid, the lead car, or not, because we have seen that in a few previous races and runs, of course, here. So that will be a crucial moment there as we are going on to the replay. Et malheureusement dans cette deuxième demi-finale, Kevin Pesur qui, pour le pilote estonien, touche eh bien l'arrière de la monture d'Ali Maksid, notamment pour le pilote koweïtien, et qui malheureusement part en tête à queue et à la faute. On est rentré en contact, ce qui jette la voiture du pilote estonien, et malheureusement laisse le champ libre à Ali Maksid pour aller rejoindre la ligne d'arrivée du côté du Koweït. La deuxième manche dans quelques instants, le temps que ces pilotes bien sûr reviennent du côté de la ligne de départ, se positionnent à nouveau. On inverse bien sûr les positions, vous le savez, depuis le début. Et on va bien sûr les retrouver dans quelques instants sur la ligne de départ. Alors qu'on le voit, Ali Maksid envoie un petit SMS au volant. On vous rassure, il va poser son téléphone dans quelques instants avant de retrouver bien sûr la suite. And Kevin Pesur has requested a 5-minute competition timeout, so it seems like he had a little touch with Ali Maksid, and they're checking the car if everything is all right before the second part of this semi-final. So 5-minute competition timeout right now for Kevin Pesur to check the car and to be back on the starting line, where he will have the lead run and Ali Maksid will chase. Voilà, 5 minutes autorisées par la direction de course et les juges pour que le concurrent, bien évidemment, puisse faire un petit check du côté de sa monture avec son équipe technique. Du côté de Kevin Polland, notamment après ce choc contre la voiture du Koweïtien. Dans 5 minutes, le temps, bien sûr, de checker la mécanique du côté de l'équipe de l'Estonie et de retrouver bien sûr tout ce beau monde sur la ligne de départ pour la deuxième manche dans 5 petites minutes. So as we said before, just a few minutes while Kevin's car is checked and maybe repaired if something is needed, and we'll be back in just a few moments with the second part of the semi-final. Yeah, there was a crash there between Pesur and Maksid, so that's why they requested these 5-minute competition timeout. As we explained before, every competitor gets one this competition timeout per event, and we have seen a few drivers have already used that, and this is the case as well for Kevin Pesur from Estonia right now.
Et là, nous avons bien évidemment Ali Machid, le pilote koweïtien, qui attend bien évidemment son demi-finaliste dans la zone de chauffe, en position pour bien évidemment chauffer ses pneus. Un instant, en attendant bien évidemment que son comparse de demi-finale check un petit peu sa voiture, notamment son équipe technique. Après ce choc, voir si rien n'a bougé ou endommagé, ce qui risquerait bien sûr de nuire aux performances du pilote. On a pu voir sur les belles images du live stream notamment qu'Ali Machid étant en attente, le pilote koweïtien qui a priori a pu réparer lui précédemment et dont la monture ne souffre d'aucun stigmate. On vous rappelle que ce soir en nocturne, vous pourrez vivre également l'arrivée sur le plan rallistique de la dernière étape du côté des manches rallistiques en rallye 2, rallye 4 et historique. Du côté bien sûr du paddock et puis la suite du plateau bien évidemment de cette fin d'après-midi et de demain dimanche avec un programme assez riche et varié parmi l'ensemble des disciplines de sport mécanique que vous allez pouvoir retrouver pour cette dernière journée de demain dimanche. Pour clôturer effectivement avant la cérémonie de clôture, c'est FIA Motorsport Games pour cette édition 2022. On attend bien sûr le dernier check des mécaniciens pour le dernier protagoniste de la dernière demi-finale que nous allons accueillir d'ici quelques instants. Du côté forcément des prochains protagonistes avec l'accession et ce ticket d'or valable directement pour la finale. So yeah, I had a quick chat with the judges, and they said that this contact was the fault of Kevin Pesser, so that's why he had to take the 5-minute competition timeout to see if his car is all right. Ali Machid went to the pits as well there to check if his tire was okay. Everything is all right there, and here we see the spotters tower, and all the spotters of the teams can go there and check out and see, of course, from a good view the track, so they can communicate with the drivers. An interesting fact, yeah, maybe we haven't touched this, that every driver has, of course, a spotter, and they are communicating with them, not while they're driving, but before the run and after the run, to see how the competitor was driving or how it was from the outside, if all the zones were correctly driven. It's really important in practice, in qualifying, and in, of course, these final tandem battles as well. So if you want to succeed, you usually need a good spotter as well. So that's an interesting fact here in drifting competition. And it seems, that the tires are warming up, and we see both drivers are ready, so that's a nice sight. Kevin Pesser back from his competition timeout. He will be right now in the lead position representing Estonia, and Ali Machid representing Kuwait. So of course a little bit of advantage here for Ali Machid after the first run, but he has to deliver on the second one if he wants to advance on to the final. So Kevin Pesser right now in the lead. Ali Machid will be chasing two, of course, also really powerful cars. Ali Machid representing Kuwait with 950 horsepower. Kevin Pesser with number 19 has 850. So that's usual horsepower here at drifting. 700 plus you usually need to compete, and they're driving the tires with the maximum width of 265. Usually these are 18-inch tires, so 265, 35, 18-inch tires, and they usually last around 2 runs. But this is a really smooth surface, so they can do a bit more. A lot of horsepower, a lot of sideways action, a lot of smoke, and the tires go up in smoke, of course, as well. But really
spectacular and amazing car control from all the drivers competing here, drifting. Yeah, just centimeters away, sideways action, and we are waiting for the light to turn green, and it's on. The second part of the semi-final, Kevin Pesser out front has to deliver right now on his lead run. Good initiation by him, goes on to outside zone 2 as well, but we see Ali Maxid is playing no games. He's really aggressive right now through the whole course, and right now, oh, that's a big mistake there by Ali Maxid, straightening out for just a moment. Kevin Pesser on the outside line, doing everything very well on his lead run, but yeah, some mistake there, maybe some misshift or something like that for Ali Maxid. We saw him straightening out, losing some angle, and yeah, really dramatic events in this second semi-final. Voilà, plaisir de retrouver ces deux pilotes entre l'Estonie et le Koweït. Le Koweïtien très agressif sur le pilote estonien, parti devant, leader. Ali Maxid en chasseur derrière, qui dans la parabolique a dû quelque peu freiner et lever le pied. À présent, on va les retrouver bien sûr tout là-bas du côté de la ligne de départ. On va échanger les positions dans cette deuxième demi-finale. Dernier run pour départager ces deux garçons. Et l'accession directement du côté de la finale qui, de l'Estonie et du Koweït, va pouvoir décrocher son ticket valable pour la demi-finale, pour la finale, autant pour moi, dans quelques instants. Alors, les juges. Et c'est Ali Maxid pour le Koweït qui remporte la mise. Et qui partira tout à l'heure direction, bien évidemment, la finale. Félicitations également à Kevin Pesser, que on a eu plaisir avec cette belle finesse et cette agressivité dans son pilotage de retrouver dans cette demi-finale. La finale qui se complète bien évidemment. Allez, le tableau bien évidemment avec cette finale qui s'ablus Ali Maxid, alors que la petite finale verra notamment pour la médaille de bronze, bagarre et baston entre Jakub Piskowski et Kevin Pesser, qui vient de compléter cette place et son ticket pour la petite finale, bien évidemment à suivre d'ici quelques minutes. Blues Maxid, tel sera bien évidemment ce beau final que nous allons vous proposer dans quelques instants, qui sera médaille d'argent et qui décrochera la timbale et la médaille d'or. Nous verrons ça d'ici quelques minutes. Le temps bien évidemment de préparer tous ces protagonistes du côté de la ligne de départ, des zones d'échauffement et autres. Le temps aux équipes techniques de cliner une dernière fois. So we need to explain also the last battle. There was like a lot of waiting. There was like firstly 5 minutes from one driver. Then we had the first run. In the first run, there was a contact between the drivers, and as you can see, there on the track is the pink cone, and the pink cone is showing the end of the deceleration zone. And we can see that the S13, when it was coming towards the end of the deceleration zone, it was still slowing down. But after the cone, he was back on the throttle. But the Kevin, when he was coming out of the outer zone 1, he was like cutting a lot. That pushes him like into the wrong line and basically slingshotted him into the leader in front of him. So we blamed the mistake on the chaser in this position. Then we had the second run after the waiting for repair on side of Kevin Pesser.
and we saw like big mistake from the chaser in outer zone 3, but that was not incomplete mistake like the spin from the first run, and that helped Ali Maksid to continue in the competition. So that was a good explanation there by our judge David Callas, and we are waiting for the final battles. Of course, the drivers are changing the tires after this battle. We will have, of course, first the battle for bronze medal for third place. That will be Poland against Estonia, so Jakub Ryzgonski from Poland against Kevin Pesur from Estonia, and then of course we will have the big final battle, which will be Ali Maksid from Kuwait against Kristaps Blush from Latvia. So two big battles coming up right now, and of course we want to say that after the battles we invite all fans here at the site to come to the paddock, speak with the drivers, get some photos, get some autographs, and after that we will have at 6:45 or 18:45 we'll be having the award ceremony, but that will be in the fan zone, so at the big circuit, at the big main building on the parking lot there. So everybody is invited to go there and celebrate with the winners of today's FIA Motorsport Games Drifting Cup. So that will be at 6:45. We are planning to end the competition here at around 6 o'clock, and then you can go quickly to the paddock, have a look at the cars, at these beautiful, powerful cars, and then at 6:45 everybody is welcomed to the fan zone in the paddock, at the main building, not in the here paddock, but at the main building of Circuit Paul Ricard. So yeah, we would love to see you all there to have a nice celebration for the best drivers of today's drifting competition. Merci Artus, et le public ici bien sûr est large, vous l'aurez compris, vous qui nous suivez depuis chez vous pour suivre les différents pilotes que vous suivez du côté du drift, mais pas que, effectivement, tout au long de ce week-end. On va enchaîner dans quelques instants avec les choses sérieuses, beaucoup plus sérieuses du côté notamment de la petite finale. Ça sera dans quelques instants, quelques minutes, où nous allons débuter bien sûr cette petite finale avant d'attaquer avec notamment la finale. Ce sera dans quelques minutes, et puis l'occasion bien sûr sur les différents réseaux sociaux d'aller voir un petit peu ce qui se passe ailleurs. Cela tourne actuellement sur la piste juste à côté du Castellet avec d'autres disciplines. Ce sont des monoplaces qui sont en train de courir et qui vont s'aligner sur la grille de départ dans quelques instants, et puis d'autres bien sûr disciplines, le karting et autres, que vous retrouverez bien sûr demain, et puis l'arrivée de la dernière étape du rallye. Ce sera bien sûr à vivre pour ce soir, avec d'autres disciplines à vivre bien sûr pour la journée de demain. Petit plan d'ensemble ici de cette belle région du Paul Ricard dans ce très beau décor, et on se retrouve très vite pour la petite finale dans quelques instants. So yeah, we're waiting for the competitors. Of course, as I said, they need to change tires. They go quite quickly, and we can just look at some highlights. This was beautiful chase there by Kristaps Blush against Jakub Ryzgonski, and here we see when they switched up. So yeah, the next big battles coming up in just a few moments, so stay tuned. And as I said before, at 6:45 we will have the prize giving ceremony at the main building, so at the main building of the track. Besides, there is the fan zone in the parking lot, so we all wait for you there to have a nice celebration for our drifting competitors.
So here you see once again the full bracket, how the drivers and against who they went. So if we look at the finalists, Christoph Blusch at the beginning against Daniel Brandner from Austria, then came Odd Helge Helstad from Norway. After that, the battle against Benediktas Čirba from Lithuania, and then in the semi-finals against Jakub Przygoński from Poland. So that's the way of Christoph Blusch to the final from Latvia, of course. And Ali Maksid, he got automatically into top 16 because of very well qualifying yesterday. Then came the battle against Rick van Goghem from the Netherlands. Then in top 8 against George Lagos from Greece. And right now, just what we saw, the semi-finals against Kevin Pesser from Estonia. So really tough competitors for both drivers to go and compete and go into the final. And of course, interesting battles as well for the two bronze medal competitors. Jakub Przygoński from Poland against Kevin Pesser from Estonia. I think I'm hearing some voices, some sounds there from the paddock, yes, and the tires are getting warmed up. It's the battle for bronze medal, it's the battle for third place. Jakub Przygoński from Poland against Kevin Pesser from Estonia. Voilà, avec les protagonistes, notamment de la première place qui se préparent à entrer en piste. It looks like Kevin Pesser isn't happy that he's fighting for third place. He wanted to be in the final maybe, but of course everybody wants to be in the final. Voilà, on avait vu au loin notamment Ali Maksid s'échauffer. Il nous avait fait faux bond quelque peu. Voilà donc ces deux garçons, Kevin Pesser pour l'Estonie et Jakub Przygoński, que nous allons retrouver pour, dans tous les cas, les prochaines manches que nous allons vous proposer. Et cela va partir dans quelques instants. And let's go, the fight for the bronze medal for third place. Jakub Przygoński from Poland in the lead, Kevin Pesser in the chase run. Really aggressive initiation by both drivers. Kevin Pesser will try to make up for the loss before, and right now we see aggressive approach by him. Really close, trying to get as close as possible. Some centimeters away, just has to back up, but still over the finish line. And oh, really dramatic first run there. Some cones flying around and really close action during the last corner. So I think Przygoński was with a great lead run as well. So Kevin Pesser had a great chase run, and let's see that in the replay. Eh ben là, chers amis, pour une bataille pour la troisième place, c'est chaud. On se croirait directement en finale, tellement ces deux garçons ont envie d'une médaille de bronze dans ces FIA Motorsport Games. C'est important, cela peut compter également dans une carrière. C'est chaud, vraiment, entre Jakub Przygoński, bien évidemment, qui était leader hier après les qualifs et qui, pour l'instant, à l'issue de cette première manche, en termine lui aussi. And we see the Latvian flag there in the crowd, so somebody is of course cheering there for Christoph Blusch, who will be coming up in the finals against Ali Maksid. But right now still we are in the battle for bronze medal, in the battle for third place, and Kevin Pesser will right now be in the lead position and Jakub Przygoński will be chasing. So a great crowd today here at Paul Ricard. And we are ready, it seems, for the second part of this battle. For third place, Pesser out front, and Kuba Przygoński will be chasing. So Estonia against Poland. Two great drifting nations as well, of course, with some good drivers competing in Europe as well. And it's 2 thumbs up, and the drivers are ready. Let's wait for the green signal, for the green light, and it's go, it's showtime. Battle for bronze, battle for third place. Pesser out front with a good flick there during the initiation. Jakub Przygoński tries to be as close as possible as well, and they are on to the inner clip.
everything all right there. Some hesitation maybe from Jakub Rizgonski, but right now he tries to come back. He tries to be as close as possible, and he is really close, almost touching at some point, and over the line. What a run there! Really similar to the run we saw before. I think, yeah, that's a tough one. Jakub Rizgonski and Kevin Pesur, Poland against Estonia. Voilà les deux protagonistes qui viennent d'en terminer avec leur deuxième run. Qui va décrocher dans tous les cas la troisième place du côté de la médaille de bronze? Nous le saurons dans quelques instants. Le temps aux juges bien évidemment de revoir les images, de revoir les vidéos, de passer peut-être à nouveau en arrière pour voir quelques détails et qu'ils n'auraient peut-être pas vu dans ce dernier passage, de revoir le premier également dans le premier run. Les deux pilotes sont certainement impatients à bord de leur monture pour savoir lequel des deux, entre la Pologne et l'Estonie, va pouvoir décrocher cette troisième place et médaille de bronze dans ces FIA Motorsport Games pour cette édition 2022. Réponse dans quelques instants du côté des juges qui vont bien sûr donner leur feu vert pour l'attribution de cette médaille de bronze. Nous allons voir du côté des live streaming des incrustes, alors que pour l'heure, ce sont quelques nappages de fumée qui remplissent le ciel du Castellet. Alors que de l'autre côté, Vrombris, dans tous les cas, les monoplaces pour prendre part aux prochaines manches. Jakub Piekowski, Kevin Pesur, match Pologne-Estonie pour médaille de bronze pour Jakub Piekowski pour la Pologne. Mesdames et messieurs, la Pologne qui sera sur le podium à la troisième place avec la belle médaille de bronze. Vous avez bien sûr raison d'applaudir ici du côté du public. Peut-être que vous applaudissez également chez vous et vous avez raison avec ces garçons qui nous auront offert un très beau spectacle. So the bronze medal goes to Poland, Jakub Rizgonski, and quickly from the judges about this fight for bronze medal. David? This battle was very, very close to each other. Both drivers were showing really nice skills. If we look on both lead to lead, and Kuba Przegonski lead, he was like really spot on in all the zones. He can have slightly more angle, especially in outer zone 3. If we look on Kevin Pesur's lead, he was leaving outer zone 1 slightly too early, and he was also going out of the outer zone 3 at the end of the big zone. If we look on the chase runs, there was big dive at inner clip by Kevin. He was cutting at outer zone 1, outer zone 3, and in the last corner there was also contact when he was trying to get into the same line like the leader. If we look on the chase of Kuba Przegonski, he was cutting at outer zone 3. He was having slightly smaller angle throughout the run, but he was capable of mimicking the angle and being on the same proximity like his opponent. So overall, Kuba Przegonski is getting the win. Et à présent, chers amis, après ces explications, place désormais à la grande finale, après le top 30, le top 16, le top 8, les demi-finales. Et bien à présent, place à cette grande finale, juste après bien sûr la troisième place que nous venons de vivre. Match entre Ali Machid, le Koweïtien, et Christophe Blues. Le leader sera Ali Machid, le chasseur pour l'instant sera l'homme de Latvia, que nous retrouvons à la droite de l'écran pour ceux qui sont à la maison. Et c'est parti! And it's the big final right now. Ali Maxim from Kuwait against Kristaps Lulus from Latvia. Really good initiation there, and Kristaps is right on the side of... that's a little bit of a too much angle, I think, for Maxim, and Kristaps Lulus tried to adapt that and did well, I think, and right now onto the last corner, and really, really close side-by-side action, and over the line. That's the first run of the big final. I think it was a great run with some interesting moments between them, and let's have a look at the replay. Énorme moment pour cette finale que nous vivons ensemble. Énormément d'engagement de la part de ces deux pilotes qui nous régalent vraiment de leur figure et de leur dextérité. C'est viril, mais c'est correct, c'est comme en rugby.
avec ces deux garçons vraiment qui ne lâchent rien jusqu'au bout. Vous l'aurez compris, premier run, nous allons avoir la belle. Avec le deuxième run, on va échanger les places, les positions, avec toujours à la clé bien évidemment une médaille d'or, une médaille d'argent, forcément la deuxième place. Mais ce qui intéresse forcément ces deux garçons, c'est la médaille d'or qui va être bien sûr attribuée d'ici quelques instants, le temps de les retrouver sur la ligne de départ. Et dans quelques instants, nous allons jouer, nous allons rouler forcément pour une médaille d'or pour l'un de ces deux pilotes à vivre ensemble dans quelques instants. Le temps de quelques dernières images de cette foule massée ici pour apprécier bien sûr ce spectacle et de retrouver ces deux hommes. On a échangé les positions, le chasseur est devenu leader. Ce sont les derniers tours de roue de ce drift pour cette édition 2022 ici des FIA Motorsport Games. Dernier tour de roue avec les finalistes, avec forcément une place sur la plus haute marche du podium. C'est le deuxième run, plus Maxide. Attention, ça va partir. So yeah, attention to the track, attention to the live stream. It's the big final, the second run. Kristaps Blush from Latvia out front, Ali Maxid from Kuwait will be chasing, and it's the green light and we go on racing again. Kristaps Blush initiation there on point, Ali Maxid trying to be as close as possible. A little bit of a mistake there, going off track. I think Kristaps at some point, Ali Maxid had to adapt to that, and right now going to the outer zone. A big of course distance between both drivers and over the line, but yeah, something happened there after, I think, outside zone 2. We will have a look at the replay because that wasn't straightforward. I think both drivers had a mistake in the lead run, so it wasn't easy to follow as well. So that's one for the judges, but let's see the replay at the beginning. Alors regardez également avec attention le replay avec l'image qui est quasiment là, qui a failli partir même en tête à queue dès le premier virage, laissant Christopher Blues avec un petit peu d'écart. Est-ce que cela va compter, peser dans la balance dans cette finale pour ce deuxième run? Est-ce que les juges vont décider autrement pour l'accession forcément et la plus haute marche du podium qui est en train de se jouer, chers amis, devant nous? Christophe Blues attend bien évidemment le résultat dans sa voiture, tout comme Ali Machid. On revoit également du côté du live stream ces belles images avec ce premier virage qui a failli mal se terminer pour Ali Machid. Alors que le run semble à l'œil un peu meilleur pour Christophe Blues, à confirmer bien sûr. Est-ce que les juges auront le même avis alors qu'il y a eu contact? Il y a eu contact effectivement dans ce premier pif-paf, léger contact dans ce premier pif-paf avant cette parabolique. Yeah, and we saw the contact there. The question is who was at fault there, but yeah, we will see that in a minute. But yeah, really aggressive run there. Maybe, yeah, that's for the judges to explain. Let's have not too many words about that. We're here to commentate, to deliver you the news and the action, and yeah. Anyway, an interesting final between Kristaps Blush from Latvia and Ali Maxid from Kuwait. So it seems maybe the judges are still looking at some replays to see the first run when Maxid was leading and the second run when Kristaps Blush was leading. So yeah, the paddock is open for the spectators, so you can go there and have a look at the cars, have a look at the drivers, and afterwards at 6:45 or 18:45 we will love to see you at the award ceremony of Drifting Cup. That's at the main building, so a little bit of a walk or drive from here, but still at the main building there in the fan zone. There will be the prize giving ceremony for the Drifting Cup, the best 3 drivers of today. We know the bronze medalist already, Jakub Przygoński,
and we still don't know who will get gold and who will get silver. So we are waiting for the judges for the results, and of course afterwards we will go to them for some explanations. And it's one more time we go once again, so we will see them once again, and the judges want to do them better. Just quickly to David. David, yeah, definitely. We would like to see from both drivers better lead runs, because in first run we saw that Ali was having like way longer decel than he should have, and when they switched positions, Kristaps was having double deceleration, so he decelerated after the decel again. So that's huge mistakes from both drivers, and we are just sending them one more time to show us better. Allez, one more time, la belle, chers amis, les juges ont envie de nous faire profiter quelque part, ils ont raison du spectacle. Nous aurons donc une troisième manche pour départager ces deux pilotes, pour départager la plus haute marche du podium. Ça aussi, on va le vivre ensemble et c'est bien, on va pas se quitter comme ça. On va pas se quitter ainsi. La troisième marche, bien sûr, pour vous dans quelques instants, amis publics ici du côté du site, et bien sûr depuis chez vous du côté des différents réseaux sociaux avec le live stream que l'on vous propose bien sûr depuis ce matin pour ces phases finales. Attention parce que ça va partir dans quelques instants. Les pilotes que l'on va retrouver bien sûr du côté de l'aire de départ pour la dernière et troisième manche. Finalement, la belle, ça sera pour vous. And we have some quick information there. Because of the contact in the second run, Ali Maksid's car is broken again, unfortunately. So as he wasn't blamed for this contact, so Kristaps Blush out front was in blame for the contact out front. So that's why Ali Maksid right now gets these 10 minutes to repair his car. And yeah, so we have 10 minutes right now for Ali Maksid to repair the car, and then he has to come back to the starting line. He hasn't the competition timeout anymore, so he don't get additional 5 minutes. We have 10 minutes up until the clock runs out for Ali Maksid, and then we are going on to the one more time battle here in the final. So that's what we want to see, the one more time. So yeah, that will be in maximum 10 minutes. Allez, 10 minutes de pause, chers amis. On va se retrouver dans quelques instants pour la suite, bien sûr, de ce plateau, bien évidemment, et puis surtout pour vivre cette finale, cette dernière manche que nous allons vivre ensemble. 10 minutes pour une vérification des montures et se retrouver très vite en piste pour la médaille d'or. A tout de suite.
So we see that the car of Ali Maksid is repaired during these 10 minutes, and he is on to the refueling zone and coming back to the start. And we should get a battle soon. There's some questions maybe about Kristaps' car, but let's hope that everything is fine. So Ali Maksid right now refueling his car. There's a special refuel zone, of course, to keep everything safe. Don't do it in the paddock, in the box zones, but there's a special zone there. So the safety is at the highest standards here at FIA Motorsport Games Drifting Cup 2022. So yeah, we can't wait for the big final, the one more time battle between Ali Maksid from Kuwait and Kristaps Blush from Latvia. So yeah. Just in a few moments, let's hope that they're both on the starting line and we can continue. Voilà, après réparation, contrôle un petit peu du matériel, on voit que la voiture d'Ali Maksid du Koweïtien est dans la zone de refueling, une zone spécifique. On refait le plein bien sûr en carburant des montures. Tout ceci ne se fait pas dans le paddock pour des raisons évidentes de sécurité. Cela va partir dans quelques instants avec finalement on va remettre les choses totalement et le compteur totalement à zéro, puisqu'on va repartir pour une manche dans quelques instants. La finale notamment avec le temps du refueling et bien les protagonistes que nous allons bien sûr retrouver à la fois à l'échauffement bien sûr et sur la ligne de départ. So we see that Ali Maksid is going through the paddock to the starting line. He will warm up his tires and we should get the one more time of the final. Of course, yeah, the contact was unfortunate, of course, on the first run. On the second run, I would say better. But yeah, that's sometimes how it goes in drifting. After contacts, you can have the chance, if you're not at fault, to repair your car. And here we see both finalists once again. Both finalists, so Ali Maksid from Kuwait and Kristaps Blush from Latvia. Let's hope that they are ready. Let's hope that the cars are ready and we can have a nice, clean, one more time battle here for the gold medal for the first place at FIA Motorsport Games Drifting Cup. So that's a big one, that's a huge one, and they're both right now in the tire warming boxes. Everyone has their box, and we see that both are warming them up to get to the right temperature, to get to the right grip level, and to put up a show, a great spectacle for us, for the spectators here at Circuit Paul Ricard, and of course for all the live stream watchers all around the world. As I said before, 30 different nations competed at this event here at the Drifting Cup, and only 2 are of course right now in the final. It seems that Kristaps Blush is ready. He is going to the starting line and he will be chasing the first run, and Ali Maksid is ready as well and he will be leading the first run. They are here at the right zones and it seems like everything is ready for a great one more time battle here in the final to get to know who gets the bronze, who gets the gold medal and who gets the silver medal, because we know already the bronze medal goes to Poland, goes to Jakub Brzgonski. And we are ready. Here we see once again both drivers. Ali Maksid, 27 years old is Ali Maksid, and Kristaps Blush, 42. Both really experienced, both with great results nationally and internationally. And let's go, the green light is on. The one more time battle is on. Ali Maksid once again in the lead. Good initiation there, a little bit missing out on outside zone 1. The outside zone 2 is great. Kristaps Blush really close on his chase run. And now to the outside zone 3. The long outside zone, and Kristaps Blush is there side by side right from the beginning, coming closer and over the line. What a great run there by both drivers, Ali Maksid from Kuwait and Kristaps Blush from Latvia. Wow, that's what we want to see. This was a great final run, and of course they will switch places and go again.
Quelle finale nous venons de vivre, chers amis, du spectacle jusqu'au bout. On avait remis les compteurs à zéro pour bien évidemment cette finale, l'attribution de la médaille d'argent, mais surtout pour ces deux garçons, à la fois pour Kesablous et Ali Makchid. Ce qui les intéresse forcément, c'est la plus jolie couleur, celle en or, la médaille d'or pour célébrer la première place. Et bien dans quelques instants, alors que nous revoyons le replay du côté, c'était chaud du côté du live streaming. Si vous avez la chance sur votre smartphone de regarder tout ça, vous pourrez bien sûr certifier le degré d'intensité que l'ont pu mettre ces deux garçons dans cette finale. À présent, place aux juges qui vont bien évidemment regarder tout ceci avec beaucoup d'attention avant d'attaquer bien évidemment. And they have switched places right now. Kristaps Blush from Latvia in the lead position, Ali Maksid in the chase position, and let's hope for another great run in this final battle, and this one more time, of course, of this final battle of the Drifting Cup. The light is green and we go once again. Kristaps Blush right now, let's see what he can do on the initiation. Good initiation by him. Ali Maksid also really aggressive, side by side, and then we come on to the long corner, the outside zone. Ali Maksid is quite close but can't keep up. 2 car lengths between them and they are over the line. What a final here at the Drifting Cup, FIA Motorsport Games. Oh yeah, speechless almost. Great drivers, great battles. Let's see the replay once again. Très beau travail de ces deux garçons. On avait inversé bien sûr les rôles entre le chaser et le leader. Ils nous auront offert du spectacle jusqu'au bout dans cette finale. Ah, c'était chaud, hein, il y avait vraiment l'engagement, il y avait tout ce que l'on attend d'une finale de ce niveau. Eh bien, chers amis, on n'aura pas été déçus jusqu'au bout, jusqu'au dernier mètre, dernier centimètre qui ont séparé ces garçons de la ligne d'arrivée. Ils auront tout donné. Maintenant, les juges vont bien sûr regarder avec attention, eh bien, la vidéo. Attention. Et c'est Kesablous qui remporte ce FIA Motorsport Games pour la partie drifting. Applaudissements, chers amis. Kesablous qui sera bien sûr médaille d'or. Applaudissements pour Ali Makchid qui prendra la 2e place avec la médaille d'argent. Vous pouvez à nouveau bien sûr, chers amis, applaudir ces deux concurrents pour cette très belle finale qu'ils viennent de nous offrir. And we go on to David to explain the result. Like, we need to say that we've been not that much happy with the first battle, but we've been very happy with the second one. The guys just cleaned it out, showed us like very good drifting. We really enjoyed it, but it goes mainly to the chase run of Ali Maksid, where he did big mistake at outer zone 2 when he shoots the car inside, and then he lost the proximity and it was very hard to get it back afterwards. So thank you very much for the guys in the final. We really enjoyed the battle. So thank you for the explanation. Kristaps Blush is the winner of FIA Motorsport Games Drifting Cup 2022. Latvia gets the win, and second place for Ali Maksid and Kuwait. Right now all the spectators are allowed to come to the paddock, speak with the drivers, take a photo, check out the cars, and we will meet in 40 minutes at 6:45 or 18:45 at the prize giving ceremony for Drifting Cup. That will be right beside the main building of Paul Ricard in the fan zone. So meet you all there. Great event, great 2 days. It was a pleasure working here, and what a great result for everybody. And I think this was a great competition, and drifting is here to stay with us. Merci Artus, merci au public bien sûr présent, et puis merci à vous du côté du live stream. On se retrouve bien sûr pour les cérémonies protocolaires d'ici quelques minutes, et puis place bien sûr pour le public présent ici qui a la chance d'être présent du côté du Paul Ricard du Castellet, et bien d'aller à la rencontre forcément des concurrents pour aller forcément faire un selfie souvenir avec les vainqueurs et leurs dauphins. Belle soirée à vous, c'était la FIA Motorsport Games pour la partie drifting. Il y a plein d'autres choses à vivre tout au long de ce week-end de sport. Merci à vous et à une prochaine. Ciao ciao.